Learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we will start with a new course code, that is BSOE 131, Emergence of Sociology. How sociology has been emerged, right? Let's start with the origin of the term sociology. As we all know that sociology is derived from a Latin word and a Greek word. That is, it is a combination of a Latin and a Greek word, right? The Latin word socio means companion, and the suffix logy means the study of, is a Greek word, right? So sociology is a combination of two words. First is socius and other is logy. Socius is a Latin word, it means companion, and suffix logy means study of, right? So a study of companions, that is sociology is what? Study of the society, right? So sociology is a combination of a two word. It is coined in 1780 by French essayist, that is E. Joseph, in an unpublished manuscript, right? And we all know that Durkheim is the one, because of his efforts, right, we are able to study sociology as a discipline, right? So sociology term was first coined by the E. Joseph in 1780. Then T.B. Baltimore in 1942 has given 4 stages of origin and development of sociology, right? Then Baltimore described in 1942 described the 4 stages of origin and development of sociology, how this sociology has been emerged. It has been described by T.B. Baltimore in 1942, right? And as per T.B. Baltimore, there are the 4 stages of development of sociology. The first stage is in Plato in his book The Republic, and the Aristotle presented society in a narrow way through his book Ethics and Politics. So the first time the Plato used this word, right, in his book The Republic, and Aristotle presented society in a narrow way through his book Ethics and Politics, right? We all know that these two authors are very important. That is the Plato wrote a book The Republic, and he reused this term, and then the Aristotle presented a society, described a society in a narrow way in his book The Ethics and Politics. Second stage is believed to be from the 3rd to the 17th century, in which social life was understood on the philosophical and religious grounds. The principal thinkers are Aquinas and Dante. So first stage was when the Plato and Aristotle used society or described society in a narrow way, and the second stage, as per T.B. Baltimore, the second stage is believed to be from 3rd to the 7th century, 17th century, from 3rd to the 17th century, right, in which that is the social life was understood in a philosophical and a religious way, right? So sociology, that society, the social life was understood on the basis of philosophy and religious ground, right? And the thinkers were thinkers like Dante. Then the third stage start from the 15th century. Sociology began to take its shape, and at this time society and state were used in the same sense. So Hobbes, Locke, Rawls are the leading thinkers of this time. Then the third stage started from the 15th century, and they used the term society and state interchangeably. That is, they used in the society and state has been used in the same sense. The principal thinkers of that time was Rawls, Locke and Hobbes. And the fourth stage start from the mid 17th century. The two major events of this time are the Industrial and the French Revolution.
right. So the fourth stage started from the 17th century, and two major events played a very important role in development of sociology in 17th century, that is the French Revolution and the Industrial Revolution. And sociology developed rapidly by 1750, and its main thinker were Montaigne, Comte, Durkheim, Spencer, Marx, etc. All these are the main thinkers. So, emergence of sociology. So, sociology is this word sociology, the term sociology is made up of two words. The first is the Latin word and the Greek word, right. So, socio is a Latin word, means socius means companion, and logy means a study of, it's a Greek term. Then T.B. Bottomer tried to describe or explain the emergence of sociology in four stages, right. The first stage, according to him, in the first stage, the authors like Aristotle and the Plato used the term society and or sociology, or they tried to explain the society in their books, right. And then the second stage as per T.B. Bottomer started from the 3rd century, right. And the authors, there were authors like Joseph, Emile Joseph, right. There were like Dante, right. I'm sorry. And the third stage started from the 15th century, right. 15th century onwards, and it begins to take a shape like that is the 15th century, and the authors use the society and state in the same sense, and the authors and the main thinkers of that time were Locke, Ross and Hobbes. And the fourth stage started from the mid 17th century, and the two major events played a very important role of development of sociology during this time in the fourth stage, that is the French Revolution and the Industrial Revolution. And the authors like the main thinkers of this time were Comte, Durkheim, Spencer, Marx, right. Okay. There were many factors which played a very important role in development of the sociology or in emergence of the sociology. The first factor was there were many social factors, economic factor, political factor. All these factors played a very important role in emergence of sociology. The first is the Renaissance period. We all know what is the Renaissance period. Renaissance period is that period, right, like in the second stage, the Bottomer described that society was described in terms of philosophy and religious base, right, and church has a control over the society and the state. Right, it was mandatory for the state and the society to follow the rules laid down by the church, right. Say with the development, with the scientific development, right, and with the Industrial Revolution, people started thinking logically, right, logically, and then they refused to accept each and every conditions or policy of the church, right. They refused to take all the directions from the church, and they started thinking logically, and this has given rise to a French Revolution and events like French Revolution, Industrial Revolution, right. And this is known as a period of Renaissance. People become logical, right, they started thinking logically. So these were the social conditions, and many factors contributed or played a very important role in this Renaissance period, right. Then the expansion of trade and commerce, right, because of the scientific development or because of industrialization, there was expansion of trade and commerce, right. So because of the scientific development, people have discovered the various transport mechanism to move from one place to another place, right. So it has played a very important role in expansion of trade and commerce. Then the rise of middle class, because of the Industrial Revolution, right, it has given rise to a
a third type of a class, that is known as the middle class, right? As we know that there were the two classes, right? Always there were the two classes, and this industrial revolution is one of the main factor which has given rise to the third class, that is known as the middle class. And middle class played a very important role in emergence of this sociology. Then growth of science and scientific thought, right? Because people started thinking logically, right? They become rational in their thoughts, right? It has, and it contributed in development of science, and it has given a new way of thinking to the people, right? Transition from feudalism to industrialism, that this society is evolving from feudalistic society to the industrial society, right? We know that the society was feudal society, right? The first was the primitive society, then become the slave society, and then this society was the feudal type of a society. And it was the time when this society was evolving, and feudalistic society was giving rise to another type of a society that was known as the industrial society or the capitalistic society. So that is there is a transition from feudalism to industrialism, right? Rather in feudalistic society agriculture was the main occupation, but in industrial society, right, that the production or manufacturing become the main occupation, right? So feudalistic society was evolving to industrial society. Then structural changes in the society, that is migrations and the urbanization, because society was evolving from feudalistic society to the industrial society, right? It has given rise to the structural changes in the society, structural changes like the migration, right? In feudalistic society, because of the development or emergence of the industrial society, people started moving from a rural background to the urban areas in search of jobs, because now the main because the agriculture, that industrial development has taken over the agricultural productions, right? People started working in the factories, right? So this has given rise to the structural changes like migration. People started moving from one place to the another place, basically from rural background to the urban areas, right, in search of a job. So this has given rise to changes like migration and urbanization. Then industrial revolution increased the material wealth of humanity, especially among the nations of West, right? And because of industrial revolution, it has given rise to another type of a thing that is known as the capitalism. It has increased the material wealth, right? It increased longevity and accelerated the growth of middle class. This industrial revolution has given rise to another third type of a class, that is known as the middle class, right? And during this period, industry, because of the industrialization, this a new class has emerged, that is the middle class. This has given rise to a new class, and this the number of people in this class started increasing. It helped create a modern view that through the proper use of science and technology, a more fruitful quality of life could be achieved, right? So these were the factors which were actually contributed in development of or emergence of the sociology. Then French Revolution is another factor which played a very important role. As we all know, there were the three states. Before the revolution, French people were divided into three groups, right? That is, there were the three states, right? Three states in the French before revolution. The French people were divided into three groups. There were three groups of the people. The first state is the clergy, then the second is nobility, and then the third state is the common people like urban worker, peasant, right, bourgeois, etc. So these were the three groups in the French society before the
French Revolution, right. The first two actually the first two state, the clergy and the nobility, enjoyed many privileges, right, that is like exemptions from taxation. So these two were the we can say these two states, that is the clergy and nobility, were privileged ones at that time, right, and they were enjoying their life, and they were exempted from many things like the taxes, right. That is the first stage, the clergy. The first state was of Catholic Church officials, so they were the Catholic Church officials, right, and the second stage, with the exception of few liberals, right, wanted a great political influence for themselves. And the second was the first was the clergy were the that is the religious officials or the Catholic Church officials. Then the nobility, they have a political influence. Then the third stage bore the entire burden of the taxes, because they were exempted from many of the things like the taxes, right. That is the third stage. The common people, that like the bourgeois, then the peasant, all they have to bear, they are supposed to bear, or they were bearing all the burden of the taxes. That is the 1/10 of they as a tax, they have to give the 1/10 of their agriculture produced, and the tax has to be paid to the state, right. So these were that is the structure of society in France before French Revolution. And revolution, that is the French revolutions, begin in 1789, right, and the French class system changed dramatically, right. Aristocrats suddenly lost their money and status, while peasants, who had been at the bottom of social ladder, rose to more powerful and influential position. Then because of this French Revolution, right, it began in 1789, right, those nobility, that is the second state of the of that particular society of that particular time, they lost their status, they lost their money, while the common people, right, who were at the bottom, right, of the social ladder, rose to more powerful and influential position, right. The nucleus of all the speculation is the concept of social group, and any investigation in origin of the systematic sociology is at the bottom of social and intellectual condition, which resulted in appearance of this concept, right. So French Revolution, that is because of this revolution, right, it has changed the structure, the social structure of the France, and it impacted the whole West, right. So this French Revolution played a very important role in development of the sociology, right. People started, because the intellectuals started thinking about the changes in this society, right. And as we all know that in case of sociology, the center core of nucleus of all is the concept of the social group, right. Society is what? Society is nothing but a group of a people, a social group, and that is any investigation on the origin of systematic sociology is at the bottom of inquiry of social and intellectual conditions, which resulted in the appearance of the concept. So people started, then the authors and the intellectuals started about the describing the conditions which are responsible for the changes in the society, right, and that is how it played an important role. This French Revolution played an important role in development of sociology or emergence of sociology, right. Then the another factor which played a very important role is Industrial Revolution, right. Industrial Revolution followed on the heels of French Revolution, unfolding the Europe throughout the 1800s, right. So the another thing was
industrial revolution. The industrial revolution, people abandoned the life of agriculture and moved to the cities to find a jobs in the factories. Because of the industrial revolution, right, this industrial revolution has given rise to another type of a society, that is known as the capitalistic society. And people and those who have the resources, right, they established various type of the factories, right, and they started investing in the manufacturing units or the factories rather than on the agriculture. And now the people who were dependent on the agriculture, right, they started moving to the urban areas, right, or the cities in search of jobs in factories or in industries. But the conditions of the working class was not that good, right. Those workers, they worked for the long hours in the dangerous conditions for low pay, right. Their wages were very low, their wages were very low, right. The working hours were very long working hours, they worked for the long working hours for low wages, right. And a new social problem emerged, and for many decades little was done to address the plight of the urban poor, right. So it has changed the social structure and has given another type of a class, that is the urban poor, right. The industrial revolution played a very important role in the development of the society, no doubt in that, but it has increased the plights of those working class, right. We all know that the first type of the society was an agrarian society before the development, before the industrial revolution, and the main occupation was the agriculture, right. People were dependent, majority of people were dependent on the agriculture for their livelihood, right. And with the development of the industries, or because of the industrial revolution, right, those who have the resources started investing in the industries, right. They built up the structure, big structures in the cities, right. They invested in the machineries, and they started producing they started the production, right. And production for the profits, for production, these capitalists or the investor required the working class, and to get that working class, they discourage the agriculture and force the people in a way to move from rural background to the urban areas to work in the factories. And people, they created a conditions like that people were forced to move to the cities in search of the jobs, where they get the jobs in the factories, but their conditions, the conditions of the working class was very pathetic. They were supposed to work for the long hours, right, for very low wages. Their salaries were very low, and their working hours were very long, right. And they were forced to live in slums. It has given rise to the another type of the problems in the urban areas, that it is responsible for the development of the slums, and it has impacted their health. So because of these things, new type of social problems emerged, right. And a little was done for them for the decades to address their plights, right, of the urban people or the poor people, right. And then because of these conditions, right, these plays a very important role in emergence of sociology. Major changes during industrial revolution, that is Europe was changing from agriculture to the factory production, and masses of people moved to the cities in search of work. That's what I told you. In cities, problem met the crowding, filth, poverty, anonymity. Industrial revolution changed the traditional order and opened the door of
democratic changes. Social changes undermine the traditional explanation of human existence, right. So it has impacted the lives, right, the tradition in many ways, and the social changes because of this industrial revolution undermined the traditional explanations of the human existence, right. Now the that the traditional explanation was no more applicable for the human existence, it has changed that, right. Then enlightenment, it was a period of enlightenment, right. That is, the enlightenment was an intellectual movement in Europe during the 18th century, in which people began to change their views on the world and on the society. So French Revolution played a very important role in the emergence of sociology, because it impacted the society in a way. Then the Industrial Revolution impacted the society. It is another factor which played a very important role in emergence of society. And then it was a period of enlightenment. Enlightenment period means enlightenment was intellectual movement in Europe, right, during the 18th century, right, that it started in the 18th century in Europe, and people began to change their views on the world and on the society. They changed their views on the society and world, right. Enlightenment principles, there were the principles of enlightenment. The first one was the religion, tradition and superstitions limited the independent thoughts, right, because of, as we all know, that the religion, tradition and the superstitions were limited the thoughts of independent thoughts, and accept the knowledge based on observation, logic and reason, not on faith. So this enlightenment period eradicated all those things that religion, tradition and superstition. They started accepting the knowledge based on the observations, logic and the reason, and not on the faith. Then the scientific and academic thinking should be based on the reasoning and not on church. So this was the period that people started thinking logically, right. They're thinking logically, and they started thinking, they accepted the knowledge based on the observations, logic and the reason, and not on the faith, right. So that the academic and scientific thinking should based on the, as per this enlightenment, right, people started taking the things logically, and that the academic and the scientific thinking should be based on the reasoning and not on the church, right. So this was the period, and it includes number of writers living at the different types in the various countries. So this was the period of enlightenment, right, that they started thinking rationally, right. They started taking the things, they started observing the things, thinking logically. People become rational rather than following the rules dictated by the church. They started observing the things and thinking rationally, and doing the things on the basis of the rationality. This was a period of enlightenment, right. So it changed the old ways of thinking, right. It questioned the divine right or rules, believed that social reforms were necessary and possible in this life, not just the next, right. So these are the effects of the enlightenment, that people started thinking rationally, right. They started questioning, right, and they started believing that social reforms are necessary, right. There were the thinkers, enlightenment thinkers like Locke, Hobbes, Rawls, right, and Montesquieu. All these were the thinkers who played a very important role in enlightenment, right. Then it was the scientific revolution, right. Scientific revolution played an important role, right. That is, scientific revolution led the people to view the world in a different light, right. Challenging this scientific revolution started challenging the power of church, right, and formed the foundation of all modern sciences. And this scientific revolution is followed by the enlightenment. Scientific revolution showed that the nature and universe could be explained through the reason using mathematical precisions,
right? People began to believe that they could explain the working of society and relationship of people in terms of scientific study. So, then the scientific revolution came up, right? It has given a different way, it has given it has led the people to view a word in the different light, right? They challenges the power of the church, right? They form the foundation of all modern sciences, right? And this scientific revolution showed that the nature and universe could be explained through reasons and using mathematical precisions, and there is no rocket science in that. And people began to believe that could explain the working of society and the relationship of people in terms of scientific study. So, all these factors played a very important role in emergence of sociology. Then the philosophy of history. Among the thinkers who developed this philosophy were Ross, Ferguson, Hegel. They are the prominent one. These thinkers theorized the history and explained that history transit from one stage to another, and idea of dividing history into stages and concept of development came to the sociology from the philosophy of history. So, philosophy of history played an important role in development of sociology, right? Thinkers like Hegel, Ferguson and Ross, right, as per them that history transit from one stage to the another stage, right? That history transit from one stage to the another stage, and the idea of dividing history into stages and the concept of development came to sociology from the philosophy of history, right? So, this idea that the dividing the history into stages and concept of development came to sociology from the philosophy of history, and various thinkers played a very important role in this. Hegel interpretation of philosophy of history is based on the direction of change of society. He interpreted the history on the basis of dialectical methods, and Hegel believed that change in society is caused by change in thoughts, right? As we all know that Hegel interpreted the philosophy of history, and it is based on the direction of change of the society, and he has given much emphasis on the idea, right? And he interpreted that the history of basis that the history on the basis of dialectical method, and he believed that change in society is caused by the change in thoughts, as he has given much emphasis to the thoughts, and that he believed that change in society is caused by the change in thoughts, and he has given a theory of dialectism, right? He interpreted the history on the basis of dialectical methods, right? As per Hegel, as per the theory of dialects of Hegel, at any point of time in the society there are two point of view. That one point of view is the point of view of majority, that is known as thesis, and another point of view is against that thesis, and he named it as an antithesis. And synthesis, the synthesis process always goes between this thesis and antithesis, and these are the point of views, ideas. That is one point of view, or one idea is the thesis, and another idea which is opposite to that thesis is antithesis, and the synthesis goes on between the thesis and antithesis over a period of time, right? That is over a period of time the society changes, and that antithesis of that point become the thesis of this society, right? And a new antithesis developed for that for this thesis, for new thesis, and then again the synthesis process goes on between thesis and antithesis, and this give rise to another set of ideas, right? So this is how the society evolved as per the Hegel, right? At any point of time there are the two ideas, right? Two sets of ideas. One is known as the thesis, and another set of ideas antithesis, and the synthesis process goes on between thesis and antithesis, and
over a period of time, right? It takes time, but over a period of time, that antithesis of previous time become the thesis of the present time, and a new antithesis develop for the this thesis, new thesis, and then the again this process repeats between thesis and antithesis, right? So this that the philosophy of history played a very important role in development of or the emergence of sociology. Then the political philosophy. Then the political philosophy influenced the rise of sociology, right? It had two streams. The first one was emphasis on the system, in which Hobbes, Locke and Ross were prominent. Hobbes, Locke and Ross presented the principle of social settlement of the origin of state. According to them, the state was born as a result of contract of people. And the second section was emphasis change, with Robert Owen, Saint-Simon and Charles Farragut leading the view that the Saint-Simon made a scientific study of structure of class and property. And then the political philosophy again played an important role in emergence of the sociology, rise of sociology, and there were the two sets of thinkers. The first set of thinkers like Hobbes, Locke and Ross, right, they were of the opinion that the social settlement of origin of this state, that is, as per it, that the state was born as a result of contract of people. The state was born because of contract of people. And the second section was Owens, Saint-Simon, Charles. As per them, they made the scientific study of the structure of class and property, right. So all these played a very important role in emergence of sociology. So various factors played an important role in emergence of various factors played very important role in emergence of sociology, right. The factors, the main factor was the French Revolution, Industrial Revolution, scientific development, right. Then the history, then the various authors and various thinkers contributed a lot in emergence of the sociology in their way, right. So all those were the factors which were actually responsible for the emergence of sociology, right. Then emergence of social anthropology, right. Again, anthropology is very important, and it's a right. Although there are certain differences between the sociology and anthropology, but how anthropology has been emerged. The subject matter of anthropology and its academic profession began as an intersection of natural sciences and humanities. So the subject matter of anthropology is the intersection that began with an intersection of natural science and humanities. That is, social anthropology began part of anthropology. Its emergence has been historically linked with the development of other component of anthropology. Actually, anthropology is closely related to other disciplines of social sciences such as sociology, philosophy, history, psychology, political sciences, economic, but the closest discipline of anthropology is sociology, right. Sociology is the
study of the society. Then again there is another subject, right, which is known as the anthropology, and it is closely related to the sociology, right. They although anthropology is actually emerged from the historical that is that is, it has anthropology has an intersection of natural sciences and humanities. That anthropology includes the natural sciences as well as the humanities, right. And this subject matter, this is how the subject matter of anthropology has been developed, and it is closely related to many other disciplines of social sciences such as history, sociology, psychology, but it is closely related to the sociology, right. And 15th and 16th century, right, the Portuguese and Spaniards wrote their conquest part of Africa and the New World, and they are important anthropological source material. Besides these, writing of travelers and other rose speculations concerning the noble savage indicates the change in the intellectual climates. The first phase of development of anthropology, actually by the we all know that the sociology started from the 3rd century onwards, and the 17th century it was the subject matter was well defined, but by the 18th century AD, after experience and influence of the Renaissance in Europe, there were many eminent philosophers who have made immense contribution in understanding of society, right. There were many thinkers like Ross, Mosk, Locke, who dealt with the social phenomenon of that time. These earlier workers certainly laid a philosophical foundation of development of social sciences and the science of human society, including the sociology and anthropology, right. The contribution of earlier philosophers and scholars has certainly contributed the emergence and development of anthropology, right, although they cannot call the anthropology per se, right. So, the development of anthropology and social sciences, which makes a departure from earlier philosophical and historical study, came in 2 phases. The first phase was from 1725 to 1840. The philosophers, scientists succeeded in separating the study of men, society and civilization from history, and then formulated a general science. Hubble in 1958, right, is of view that anthropology stems primarily from the natural sciences and carries a greater measure of natural science tradition and not from the history or philosophy. So, the anthropology and sociology is developed into 2 phases. The first phase is 1725 to 1840, when the philosophers separated the study of men, society and civilization from history, and thereby formulated the general sciences. And the second phase of study was from 1840 to 1890, right. There was a transition in the natural sciences from static equilibrium model of dynamic model to dynamic model. Its culmination came with the introduction of thermodynamics and Darwinian theory, evolutionary theory. With such diverse field of anthropology, an attempt was made in 1860 for integrating the general anthropological discipline that would engage the history of men, and the period marked the emergence of anthropology into academic discipline, right. And this was the period, that is 1840 to 1890. This was the period of emergence of anthropology into the academic discipline, right. And the significant factor for emergence of this discipline however contributed to the various intellectual of socio-political changes taking in 18th and 19th century, right, although many other things also played an important role in development of sociology, right. What is the relationship between anthropology and
sociology, right. Anthropology actually deals with the culture and sociology deals with the society. Anthropology developed from 1840 to 1819, right. And anthropology is what is the basic difference between the anthropology and sociology? That sociology deals with the society while anthropology deals with the culture. What is the culture? Any man-made thing is culture as per Audubon and Nim, right. And there is no culture without society, and there can be no society with the culture. So there is a relationship between the society and a culture, right. What is a culture? Any man-made thing is a culture. So there is no culture without society, and if there is no society, there would be no culture. So there is no culture without society and no society without culture. Every society has a culture, right. Culture includes many things. It includes the belief system, the rituals, right, the traditions and many other things. All these things are included in the culture, and every society has a certain type of a culture. There is no culture without society and no society without a culture. So anthropology deals with the culture and sociology deals with the society. That is anthropology, study of men in his entirety, right. And sociology focus the study in society. Anthropology is a broader social science as it studies the various aspects of human being from their physical feature to study of their artifacts. So it is a anthropology is study of the culture. It is a broader type of a social science, right. It studies the various types, various aspects of human being. It studies the various aspects of human being, that is from the physical feature to the artifacts, right. And sociology gain insight into the human behavior, how and why human beings behave in that particular manner in a society is a center question of sociological debate, right. So society, what is sociology? Its focus is on the study of the society, while anthropology study the man in his entity. And anthropology is a broader type of a social science, right, as it studies the various aspects about human being from their physical feature to study of their artifacts, right. And that is sociology. The main question of sociological debate is why and how human beings behave in that particular way, that is gain insight into the human behavior. Anthropology much more historical. This is concerned with respect to the ideas and stuff said by the people, right, such as laws, culture, tradition, etc. Sociology is a present concept. It is built on the past but is wholly concerned with the present with a node to the future, right. So anthropology is much more historical, right. It is concerned with respect to the ideas and the stuff by the people before. And sociology is a present concept. It is built on the past but is wholly concerned with the present with the node to the future. Anthropology focus upon the tribes and colonized people, while sociology work with the urban culture. Anthropology, women in the olden times are for the housework and the child rearing. Sociology, women nowadays can pursue their career and mother as well as this. There could be the different, there could be, it is present. Anthropology is related to the past, right. It has roots in the past. That sociology is also influenced by the past, right. It is also built on the past, but it is sociology is a present concept. So these are the few examples of the situations in anthropology and the sociology, right. Babies and children are cared for and protected by their families, right. And sociology, due to rise of unwanted pregnancies and women about the child. School children can be given corporal punishment as per anthropology. Nowadays corporal punishment is penalized. So all these are the examples of
anthropology, right? Educational implication of sociology and anthropology, that cultural differ and one should not judge another culture by using his own culture as basis, right? As we all know that every society has a different culture and the culture depends on many of the factors. So, it is very important that the culture differs and one should not judge, right, the another culture on the basis of other culture, right. To avoid the prejudice, there should be more contact between the culture, and with more diffusion between culture, one global society may result, right. Now, let us discuss the relationship between the sociology and history. As we all know that sociology is a social science that studies the human society, right. Sociology, we discussed about the relationship between the sociology and anthropology. Sociology is what? Sociology is the study of the society, of the human society, right. It is a social science that studies the human societies, right, their interaction and the processes that preserves and changes them, right. So, sociology is related to the human society, their structure, their interaction, the processes, all this is related to the sociology, while and that is sociology is based on the past, but it deals with the present and tells about the future, right. While anthropology is what? Anthropology is the study of the culture, right. It is based on the the roots of anthropology is in the past, right, and it plays a very important role in that. Similarly, and there is a relationship between, we discussed the relationship between the anthropology and sociology. Similarly, there is a relationship between sociology and history, right. Sociology is study of human societies, their interaction, processes and structures. It does this by examining the dynamics of constitutes parts of the society such as institution, communities, population, gender, race, age group. Sociology also studies the social status, stratification, social movement, social change, as well as the societal disorder in form of crime, deviance and revolution. All these things are included in the sociology, right. So, sociology is a broader concept, right. There are the sociology examines the dynamic of the society, right. By studying the various institutions which plays a very important role in this society, institutions like population, gender, race, age group, right. So, sociology also studies about the social status. Social status are very important, and the sociology plays studies about the social status, right. Social stratification, various movements, social movements, societal disorders. So, in sociology we also study about the societal disorders like crimes, deviance and revolution. Why? History is a narration of events which have happened among mankind, including the account of rise and fall of nations, as well as of other great changes which have affected the political and social conditions of human race, right. So, what is history? History is basically narration of events which have happened among mankind, right, which have happened sometime, right, at any point of time, right. So, it is the narration of events that have happened among the mankind. It includes the rise and falls of nations, as well as the other great changes which have affected the political and the social conditions of the human race. So, history is the narrations of the events which impacted the political and the social conditions of the human race at any point of time, that is known as history, right. While sociology is study of the human relationships and institutions, right, and sociology's subject matter is diverse, ranging from
crime to religion, right? And the so history is what? History describes about the events, right, which have impacted the society, either politically or which have impacted the social conditions or the political conditions of the society. That is the narrations of the events, those events which have impacted the society in any of the ways, that is known as the history. While sociology is what? Sociology is study of human relationship and the institutions, the human relationships with various institutions, and the subject matter of this sociology is very diverse. It ranges from crime to religion, right, from family to state, from division of race and the social class to shared belief of a common culture, from social stability to radical changes in whole society. So subject matter of sociology is very vast. It includes the subject matter ranges from crime, right? We study about the crime, about the religion, about the family, right? About the kinship system, about the racial division, about the social class, right? About social stratification, about the common belief system in a culture, right? Stability, social stability, radical changes in the whole society. And unifying the study of these diverse subject matter, right, subject of study into sociology, is sociology's purpose is to understanding how human action and the conscious, right, and the consciousness both shape and are shaped by the surrounding culture and social structure, right. So the subject matter of sociology is very vast, and these unifying the study of these diverse subjects of study is sociology's purpose to understand how human action and consciousness both shape and shaped by the surrounding culture and the social structure. And history plays a very important role in understanding this, right. It tells us how the human action and consciousness shape and shaped the surrounding culture and the social culture and the social structure, right. So today we discussed about what the sociology is, how the word sociology has been emerged, the emergence of sociology. Then we discussed about the emergence, the relationship between the sociology and the anthropology, and we started with history and the sociology, right. So sociology is made up of two words. Quick recap: sociology is made up of two words, Latin and the Greek, right. It is a combination of two words. The socius, it is a Latin word which means companion, and the logy means the study. It's a Greek word, right. So we study about the companions, that is known as the sociology, right. Then how sociology has been emerged. Bottomer discussed the various phases of the emergence of sociology. As per him, there are the 4 stages of emergence of sociology. We discussed about those stages in of the emergence of sociology, and there are various factors which played a very important role in emergence of sociology, right. And the various factors like the French Revolution, Industrial Revolution, Scientific Revolution, right, and all these, and Enlightenment, all these played a very important role in the emergence of the sociology, right. And there are various other factors, no doubt political factors, which also played an important role in emergence, and these political and the social factors were responsible for all these type of revolutions, and they played a very important role in emergence of the sociology, because they changed the society, they changed the thought process of the people of that society, right. People started thinking rationally, and because of all these revolution and because of the rationality, it has given rise to a new type of a society, right. And and it has given rise to a new discipline, that is known as the
sociology. We discussed about that in detail. Then we discussed about the anthropology. Anthropology, what is the sociology? Sociology is the study of the society, while anthropology is study of the culture, right? There is a close relationship between the anthropology and the sociology, because there is no culture without society, and no society, and every society has a culture, right? So no society, no culture, no culture, no society. So there is a relationship between the anthropology and the sociology. Then we started with relationship between the history and the sociology, and will continue with this topic, that is the relationship between the sociology and the history, in our next lecture. Till then, namaskar. Thank you very much.
రోజు మనము మతము మరియు హేతుబద్ధీకరణ అనే ఒక అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. గత కొన్ని రోజులుగా మనం మతము మరియు సమాజము, దీంట్లో దాన్ని ఏ రకంగా పుట్టింది, దాని ఎమ్మెల్యేకే ఏ రకంగా నిర్వచించాడు, మ్యాక్స్ వెబర్ ఏ రకంగా నిర్వచించాడు, ఇట్లాంటి విషయాలు ఇత్యాది విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఈ రోజు మనం ప్రత్యేకంగా రేషనలైజేషన్ అంటే హేతుబద్ధీకరణ ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనం ఈ దాంట్లో తెలుసుకుందాం. మామూలుగా సైన్స్ కు రిలీజన్ కు తేడా ఏంటి అంటే, రిలీజన్ అనేది నమ్మకాలు, బిలీఫ్స్ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సైన్స్ ఏమో లాజిక్, రేషనాలిటీ, తర్కము దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే లాజిక్, సైన్స్ అనేది ఏంటి అనేది కూడా మనం ఆలోచిస్తే, ఉదాహరణకి మనం కొన్ని విషయాలు చూస్తూ ఉంటాం మత విషయాలలో. ఏంటి అంటే అది ఇస్లాం అయినా, క్రిస్టియానిటీ అయినా, హిందూయిజం అయినా కానీ, ఏ మతాలైనా కానీ దాన్ని లాజిక్తో కనుక మనం కనుక చూస్తే అది టెస్ట్కి నిలబడదు. అది ఏ మతమైనా కానీ మనం లాజిక్, సైన్స్ ప్రకారం కనుక చూస్తే అన్ని మతాలను కూడా మనం జీరో చేయవలసి వస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క మతాన్ని ఏ రకంగా రేషనలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది, సెక్యులరైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. రేషనలైజేషన్ అండ్ సెక్యులరైజేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఆధునిక యుగంలో ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలకి ఓటు హక్కు లేదు, ఇప్పుడు ఓటు హక్కు వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలను చదువుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువుకొనిస్తున్నారు. అంటే ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుందంటే రేషనలైజేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఒకప్పుడున్న నమ్మకాలు, విలువలు ఇవన్నీ కూడా మారిపోయి ఆధునిక విలువలు, ఆధునిక నమ్మకాలు, ఆధునికమైనటువంటి అంటే ఏదైతే మనకు నిలబడుతుందో, కాలమానంగా ఒక సత్యం నిలబడుతుందో అది మనకు దాన్ని ఒప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి మనం నీళ్ళని వేడి చేస్తే 100 డిగ్రీల దగ్గర ఎట్లయితే వేడవుతుందో, అంటే అది కాలమాన ప్రకారం మారినా కానీ అది వాస్తవం. అదే రకంగా అది చదువైనా, మతమైనా, కులమైనా ఏదైనా కానీ ఈరోజు హేతువాదీకరణ అంటే ఒక రేషనలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మొత్తం ఆధునికత అనేదే హేతువాద సిద్ధాంతం పైన ఆధారపడి ఉంది. హేతువాదం అంటే లాజిక్, రీజన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సైన్స్, టెక్నాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఆస్ట్రానమీ, జాగ్రఫీ, సోషల్ సైన్స్, హ్యుమానిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక హేతుబద్ధీకరణ, ఒక లాజిక్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇది మనం కనుక ఈ హేతుబద్ధీకరణ అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని మార్చిందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే 18వ శతాబ్దంలో, 17వ శతాబ్దంలో, 18వ శతాబ్దంలో మనకు క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క పెత్తనము, అది రాజ్యాన్ని ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేసేది, దానికి వ్యతిరేకంగా ఏ రకంగా మనకు ఉద్యమాలు జరిగాయి, ఆ తర్వాత క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క పట్టు అనేది ఏ రకంగా మారింది అనేది మనం చాలా చాలా సందర్భాలలో చూసాం. ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో కానివ్వండి, లేకుంటే మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల దేశాలలో కూడా ఈ హేతుబద్ధీకరణ అనేది కొనసాగుతూ ఉంది అని మనం చెప్పచ్చు. ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇది మనకు గాంధీ గారిని మనం కనుక చూసుకుంటే, ఆయన దేశ స్వతంత్రం క్విట్టర్ డుఆర్ డే అనే ఒక స్లోగన్ ఇచ్చి మనకు తెల్లవారిని ఈ దేశం నుంచి ఆయన ఎల్లగొట్టడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ప్రతి విషయంలో ఈ రోజు హేతుబద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. రీజన్ ఈ రోజు తెలంగాణ రావడానికి గల కారణం కూడా హేతుబద్ధీకరణ. ఈ రోజు మనం అందరం చదువుకోవడానికి గల కారణం హేతుబద్ధీకరణ. అంటే ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి మత విలువలు ఈ రోజు లేవు. ఒకప్పుడు తమిళనాడు బ్రాహ్మిన్స్ చదువుకోవడానికి సముద్రయానం చేసేవారు కాదు. మా దాంట్లో కన్నన్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆ కన్నను ఏ రోజు కూడా విమానం ఎక్కలేదు. మీరు నమ్ముతారా? నేను ఒక డాక్టరేట్ అయ్యింది, నేను విమానం ఎక్కాను. కానీ మా ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వీటి గురించి చెప్పేవాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా విమానం ఎక్కలేదు. అంటే మత ప్రభావము తమిళ బ్రాహ్మిన్స్ పైన ఎక్కువగా ఉంది. వాళ్ళు హేతుబద్ధీకరణ చెందలేదు. మనకు కనుక రామానుజన్ అని కనుక మనం చూస్తే, రామానుజన్ అక్కడ పోయిన తర్వాత అక్కడ చలి తట్టుకోలేక, లండన్ పోయిన తర్వాత చలి తట్టుకోలేక చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని, హేతుబద్ధీకరణను ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్లనే ఆయన చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే మతానికి, విజ్ఞానానికి, సమాజానికి ఈ మూడింటికి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నదనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇది అర్థం చేసుకోకపోతే దేశ ప్రగతి కానీ, ప్రపంచ ప్రగతి కానీ మనకు సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు. ఈ పాఠంలో మనం ఏం చెప్తాము అంటే, విభిన్న సంస్కృతుల దృక్కోణంలో హేతుబద్ధీకరణ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటాం. విభిన్న సంస్కృతులు, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం, హిందూ మతము, బుద్ధిజము, జైనిజము, సిక్కిజము, రేషనలిజము, ఫెమినిజము, దళితిజము, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్నాయి. ఈ సంస్కృతులలో ప్రపంచ సంస్కృతులు, అది చర్చ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు వేరే
ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్ కానివ్వండి, క్యాథలిక్ చర్చ్ కానివ్వండి, ఇట్లాంటి రకరకాల చర్చెస్ యూరోప్ మొత్తం కూడా, వాటికన్ సిటీ యూరోప్ ఇదంతా కూడా క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆధీనంలో ఉంటాయి. ఇట్లా విభిన్న సంస్కృతులు, విభిన్న దృక్పథాలు ఉన్న చోట హేతుబద్ధీకరణ ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో చూస్తాం. రెండోది ఏంటంటే, విభిన్న సాంస్కృతిక దుఃఖానాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక భావనగా మతం యొక్క సమస్యాత్మకత, మతము, నమ్మకాలు, విలువల యొక్క హేతుబద్ధమైన ఉనికి పరంగా వాటి ప్రసంగికత. అంటే ఈ యొక్క మతం యొక్క నమ్మకాలు, విలువల యొక్క హేతుబద్ధమైన ఉనికి పరంగా, అంటే అవి ఎంతవరకు హేతుబద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా వరకు హేతుబద్ధంగా లేని వాటిని, అంటే హేతుబద్ధంగా లేని వాటిని మనం మార్చుకుంటా వచ్చాం. వాటిని అది చదువైనా కావచ్చు, మన నిత్య జీవితంలో కావచ్చు, లేకపోతే మనం మాట్లాడే తీరులో కావచ్చు, ఏదైనా కానీ ఒక హేతుబద్ధీకరణ చేయడం వల్ల మనకు చాలా మన నమ్మకాలని, విలువల్ని, వీటన్నిటిని కూడా మనము మార్చుకుంటా వచ్చాము. ఎందుకంటే రీజన్ అనేది ఒక డామినెంట్గా మనకు పనికొస్తుంది. ఎవడైనా మనిషే అనే మనం పాటలు, మీరు ఎన్నో తెలుగు పాటలు చూసి ఉంటారు. మనుషులు సృష్టించిన దేవుళ్ళు ఉన్నారు, ఆ దేవుడు పెద్ద పెద్ద పాటలు ఉన్నాయి, ఒక పాట కాదు. మనిషే దేవుని సృష్టించాడనే పాటలు చాలా ఉన్నాయి. శోభన్ బాబు కానీ, మనకు ఎన్టీఆర్ కానీ, ఇంకెవరైనా కానీ. అంటే మనిషి అనేవాడు యూనివర్స్కి సెంటర్గా చేయడం అనేది హేతుబద్ధీకరణ చేసినటువంటి ప్రధాన అంశం. ఒకప్పుడు దేవుడు సెంటర్గా ఉన్నటువంటి సమాజం నుంచి మనిషే సెంటర్గా, హ్యూమన్ బీయింగ్, ఆడవాళ్ళైనా కానీ మగవాళ్ళైనా కానీ మనిషి సెంటర్గా ఉండడం అనేది మనకు మొత్తం ప్రపంచంలో వచ్చిన మార్పు. హేతుబద్ధీకరణ ఏం చేసింది అంటే, ప్రపంచాన్ని మనిషిని తీసుకొచ్చేసేసి సెంటర్లో పెట్టింది. అప్పటి వరకు దేవుడు, దయ్యాలు, భూతాలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఆకాశము, ఇవన్నీ నక్షత్రాలు, ఇవన్నీ చేశాడనే అవన్నీ దేవుడు ఇట్లా సృష్టించను, అవి చేసిన అనేది తీసేసి హేతుబద్ధ రేషనలైజేషన్ ఏం చేసిందంటే, మనిషిని సెంటర్గా చేయడం వల్ల మొత్తం అప్పుడు మనం చూసే దృక్పథం మారిపోయింది. ఏదైనా కానీ మనిషి తాను నిర్మించుకున్నటువంటి ఒక దాంట్లో మనిషి బతుకుతున్నాడు, మానవ సమాజం బతుకుతుంది. ఒకప్పుడు దేవుడని నమ్మాడు కాబట్టి చర్చ్ ఫాదర్లనే దేవుళ్ళుగా, దైవాంశ సంభూతులుగా, రాజును దైవాంశ సంభూతుడుగా, చర్చ్ ఫాదర్ని దైవాంశ సంభూతుడుగా, ఆ చర్చ్ ఫాదర్ ఏది చెప్తే అదే దైవం. అట్లాంటి వాతావరణం నుంచి ఈరోజు భక్తుడే మనకు ప్రధానం, అంటే భక్తుడే ప్రధానం, భక్తుడు లేని దేవుడు ఎక్కడున్నాడు. ఇట్లాంటి అంటే ఒక హేతువాద దృక్పథం అనేది తాత్విక చింతనలో ఒక విపరీతమైన మార్పులు కావాల్సిన మార్పులన్నింటినీ తీసుకొచ్చింది. మనం బుద్ధుని కాలంలో కనుక చూస్తే చార్వాకులు కూడా చేసింది అదే. బ్రాహ్మణీయ వేదిక సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి ఎన్నో తర్కాలు, లాజిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి, ఎవడు కూడా దైవాంశ సంబుతుడు కాదు, బాపనుడు కాదు, చర్చ్ ఫాదర్ కాదు, లేకుంటే ముస్లిం యొక్క వాళ్ళు కాదు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా వీళ్ళు దేవునితో సంబంధం కాదు. ఈరోజు రాజకీయ నాయకులు చెప్తున్నారు, విష్ణు అవతారము, నేను రాముని అవతారము, కృష్ణుని, నేను అల్లా అవతారము, నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే దేవుడు కాదురా బాబు, మనిషే దేవుడు అని కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, మనిషి ఎవరికి వాళ్ళే దేవుడిగా ప్రకటించుకొని ఈరోజు దేవుని యొక్క ఉనికిని మారుస్తున్నారు. దైవము, దేవుడు అనేది రేషనలైజ్ అయిపోయి ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా దేవుని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. కొంతమంది ఆ రకంగా మనం అంటే మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, ఏ రకంగా సమాజాన్ని లాజిక్ అనేది ఏ రకంగా మారింది అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఒకప్పుడు మీరు ఆడవాళ్ళు కనుక చూస్తే ఇళ్లలో మగవాళ్ళని అనకపోవాలి, కొట్టినా, తిట్టినా, తన్నినా కానీ మీరు ఆడవాళ్ళు ఊరుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు లాజిక్, హేతుబద్ధత వాళ్ళు నువ్వు మనిషిని ఈరోజు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎక్కడికి వచ్చావు ఎంతసేపు అని తిడుతున్నారు, ఇట్లా కొడుతున్నారు. ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. ఇదంతా ఎట్లా జరిగింది అంటే హేతుబద్ధీకరణ వలన ఇదంతా జరిగింది. అంటే రేషనాలిటీ, లాజిక్ అనేది మనకు ప్రతి అంశంలోనూ ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, రేషనాలిటీ అనేది ప్రతి అంశంలోనూ మనకు వచ్చాయి. ఇది ఏ రకంగా సమాజంలో పనిచేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది మన యొక్క ఈ యొక్క పాఠం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశం. మతం అంటే ఏమిటో ప్రధానంగా సాధన సంబంధమైన మరియు ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాటిపై గూఢమైన మరియు పరలోకానికి సంబంధించిన వాటి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యంగా అర్థం చేసుకోబడింది. అంటే మనకు సాధారణంగా మతం అంటే ఏంటంటే ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాటికి గూఢమైన మరియు పరలోకానికి సంబంధించిన వాటి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యంగా అర్థం చేసుకోబడింది. మతము అంటే ఈ లోకానికి సంబంధించింది, వాటి గూఢమైనటువంటి మరి పరలోకానికి సంబంధించింది. అంటే మనం చనిపోయినప్పుడు కానివ్వండి, మనం దాన్ని ఎస్ట్రాలజీ అంటారు.
ఎస్ట్రాలజీ అంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి నరకము లేకుంటే ఇదేంటి మనకు నరకము కానీ లేకుంటే స్వర్గం కానీ, స్వర్గంలో రంభలు ఊర్వశులు ఎట్లయితే డ్యాన్సులు చేస్తారో అది పరలోకానికి సంబంధించిన వాటికి లేకుంటే ఈ లోకానికి సంబంధించిన గూఢమైన అంశాల గురించి మతం అనేది చాలా అది ప్రధానంగా మనకు చెప్తా ఉంటుంది. వాటి మధ్య ఉన్న తేడా వైరుధ్యం గురించి కూడా మనకు చెప్తుంది. డర్కహైమ్ పవిత్రత అనే భావన ప్రస్తావించి దాన్ని అపవిత్రతకు వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టాడు. ఉదాహరణకి డర్కహైమ్ సాక్రెడ్ అండ్ ప్రొఫైన్ అనే దాంట్లో ఏం చెప్పాడు అంటే, ఎమిల్ డర్కహైమ్ ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లైఫ్లో ఈ మతం అనేది పవిత్రంగా, అందుకని ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకో మతాన్ని తెచ్చడానికి ఇష్టపడదు. వాళ్ళ మతం వాళ్ళు వాళ్ళని తెచ్చుకుంటే తప్పలేదు, కానీ ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకో మతాన్ని, నేనైతే ఇంతవరకు వేరే మతాన్ని ఎప్పుడు రిసెర్చ్ చేయలేదు. దాంట్లో కొంత మార్పు ఇస్లాం మతంలో కానీ వేరే మతాలు రావాలని కోరుకుంటాను తప్ప నేను పెద్దగా నమ్మను కాబట్టి, మనిషిని నమ్ముతాను, సూఫీజాన్ని నమ్ముతాను కాబట్టి. అంటే డర్కహైమ్ పవిత్రత అనే భావన సృష్టించాడు మతానికి సంబంధించి. దానికి వ్యతిరేకంగా ఏం చెప్పాడు, దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచం అనేది ఉంది. దేవుడు దేవుడు అనుకుంటుంటే మనకి ప్రపంచం అన్నం రాదు కదండి, కష్టపడాలి, పాఠాలు చెప్పాలి, చదవాలి, ఇదంతా చేయాలి. అంటే హేతుబద్ధత కాని రంగంలో మతం యొక్క ఉనికిని ఆయన నిర్వచించాడు. హేతుబద్ధం కాని రంగం అంటే ఏదైతే రేషనాలిటీకి అందదో, ఏదైతే రేషనల్ థింకింగ్ ఆవలగా ఉంటుందో దాన్ని మతంగా ఆయన నిర్వచించాడు. సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఒకప్పుడు సూర్యుడు జనాలకు అర్థం కాలేదు. చంద్రుడు ఉన్నాడు, అది అర్థం కాలేదు, దాన్ని దేవుళ్ళు అనుకున్నారు. లేకుంటే భూమి ఉంది, దాన్ని ఒక దేవత అనుకున్నారు. చెట్లు ఉన్నాయి, దేవుళ్ళు అనుకున్నారు. పుట్ట, రాయి, పాము, ఈగ, దోమ, అందరూ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ మొహమ్మద్ రాకముందు మీకు సౌదీ అరేబియా అనేది ఒక అనేది బహుళ ఆధారణ ఉండేది, పాలిథిజం అనేది ఉండేది. దాన్ని తీసేసి మనిషే ప్రధానంగా బాబు అని చెప్పాడు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాం ఇదంతా అంటే, నీకు రేషనాలిటీ అనేది రకరకాలుగా వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్పవలసి వస్తుంది. అందువల్ల మతం అనేది జ్ఞానానికి వ్యతిరేకంగా విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం. అంటే జ్ఞానము వేరు, రిలీజన్ అంటే కంప్లీట్లీ అగ్నెస్ట్ ది నాలెడ్జ్కున్న రిలీజన్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. నాలెడ్జ్ ఏం చెప్తుంది, అది మన జ్ఞాన సంబంధమైన విషయాలు చెప్తుంది, పరిశోధన చేసిన విషయాలను చెప్తుంది. మన మతం ఏం చెప్తుంది, బుక్లో ఉన్నట్టు చెప్తుంది, ఎప్పుడో రాయబడ్డది, అదంతా ఇప్పటిది కాదు కదా. సో జ్ఞానం అనేది విశ్వాసానికి సంబంధించి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. విశ్వాసాలు వేరు. నేను చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ చేరుకుంటానని ఒక విశ్వాసం ఉందనుకోండి, నేను ముస్లింలు కాబట్టి ఇట్లా జరుగుతుంది ఒక విశ్వాసం ఉందనుకోండి, అది అయిద్దా కాదా అది విశ్వాసం, అది జ్ఞానానికి సంబంధించింది కాదు. అది ఒక విశ్వాసం అయితే లేకుంటే లేదు. ఇది విశ్వాసానికి దానికి వ్యతిరేకమైందే రేషనాలిటీ అనేది కాంక్రీటైజ్డ్ వరల్డ్ నమ్ముతుంది, రేషనల్ వరల్డ్ నమ్ముతుంది, ఎవిడెన్స్ని నమ్ముతుంది, ఇట్లాంటి వాటినన్నిటిని కూడా అది నమ్ముతుంది. కాబట్టి విజ్ఞానము మరియు విశ్వాసము ఈ రెండు కూడా, జ్ఞానము మరియు విశ్వాసం అనేది రెండు కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయాలు. ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ ఆన్ చేయకముందే కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం, విశ్వాసం ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, అది ఆ జ్ఞానానికి వ్యతిరేకం. అది లైట్ వేసేసి అది వేస్తేనే ఆన్ అవుతుంది. అంటే ఇట్లా మనకు మతానికి సంబంధించిన విశ్వాసాలకు రేషనాలిటీ అంటే జ్ఞానానికి, హేతుబద్ధతకి, లాజిక్కి పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి రెండు విషయాలు కూడా, రెండు పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయాలు. ఈరోజు మనం ప్రధానంగా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, రెండు ప్రధాన వ్యతిరేకమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒక పక్క మతం ఉంది, ఇంకో పక్క రేషనాలిటీ ఉంది. ఒక పక్క విశ్వాసాలు ఉన్నాయి, ఇంకో పక్క హేతుబద్ధత, లాజిక్ ఉంది. ఈ హేతుబద్ధత, లాజిక్, విశ్వాసం అనేది రెండు వేరు విషయాలు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మనం నీళ్ళ నుంచి పెట్రోల్ తీసుకురాలేవండి. ఈ మధ్యలో మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈ మధ్యలో మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏదో మాట్లాడుతూ నేను గటర్ గ్యాస్ నుంచి గ్యాస్ తీసుకొచ్చాను అని చెప్పాడు. అందరు ఈ మధ్య దాన్ని మాకురీ చేస్తున్నారు. అంటే విశ్వాసం వేరు, జ్ఞానం వేరు. అది నిజంగా వస్తారంటే గ్యాస్ రాదట. ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే, నీళ్ళ నుంచి ఆకుల నుంచి నేను పెట్రోల్ తీస్తానని జ్ఞానభవన్లో కొంతకాలం చేశాడు. అది పెద్ద సంచలనమైంది ఆ మధ్యలో. కానీ అట్లా జ్ఞానం వస్తుందంటే అట్లా రాదు. అది అంటే ఈ రకంగా మనకేం చేస్తున్నారు అంటే, ఒక జ్ఞానానికి, విశ్వాసానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయాలు ఈ రెండు కూడా అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మతం అర్థం చేసుకోబడింది. అంటే ఏ రకంగా మతాన్ని మొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో కాదు కానీ యూరోప్లో చాలా మంది సైంటిస్టులు చనిపోయారండి. ఎందుకు అంటే ఈ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ గెలీలియో ఉన్నాడు,
గెలీలియో ఏం చెప్పాడు, బాబు వరల్డ్ ప్రపంచం అనేది భూమి కేంద్రంగా కాదు సూర్యుని కేంద్రంగా నడుస్తుందని చెప్పాడు. కానీ గెలీలియోని ఏం చేశారు, అతన్ని భౌతికంగా అతను లేకుండా చేశారు. గెలీలియో కానీ ఇంకొంతమంది చాలా మంది శాస్త్రవేత్తల్ని ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు వాస్తవాలు చెప్తున్నారు కాబట్టి చర్చ్ అనేది వాళ్ళని దారుణంగా చంపేసింది. అంతెందుకు, మీరు విలియం హార్వే కనుక చూస్తే ఆ రోజులలో మనిషి బాడీని కోసి అది మనకు రక్త ప్రసరణ జరుగుతుందని విలియం హార్వే అనుకున్నాడు. ఆయన మొదట్లో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి క్యాథలిక్ చర్చ్ ప్రకారం మానవ శరీరాన్ని కోయడం అనేది తప్పు. అయితే బాడీస్ని, చనిపోయిన బాడీస్ని తీసుకెళ్ళి దూరంగా తీసుకెళ్ళి విలియం హార్వే ఆనాడు బాడీస్ని వివిసెక్ట్ చేసేసి దాన్ని కనుక్కున్నాడు. అంటే ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా జ్ఞానానికి కానివ్వండి ఇప్పుడు దేనికైనా కానివ్వండి ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి పునరుజ్జీవనంలోని సాంప్రదాయాలు, సమాజశాస్త్ర అవగాహన, పునరుజ్జీవన ఐరోపాల సాంప్రదాయ పరిణామవాద రచనల్లో అంటే ఈ పునరుజ్జీవనం ఎప్పుడైతే జరిగిందో అంటే మానవాళి ఆలోచన తీరు కానివ్వండి, లాజిక్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరిగాయో సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ఆరంభంలోనే గుర్తించవచ్చు. తరచూ సామాజిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణించే కాంటే వేదాంత శాస్త్రము ఆది భౌతిక శాస్త్రం మధ్య భేదాన్ని చూపాడు. వేదాంత శాస్త్రంకును ఆది భౌతిక శాస్త్రం మెటాఫిజికల్, వేదాంత శాస్త్రాన్ని ఆది భౌతిక శాస్త్రం కంటే తక్కువ స్థాయికి పరిమితం చేస్తూ ఆది భౌతిక శాస్త్రం నైరూప్య ఆలోచనల యొక్క ఉన్నత స్థాయికి చెందిందని, మతం అనేది గుడ్డి నమ్మకం మరియు ఆచారాలు కట్టుబడి ఉండడం వంటిదని ఆయన భావించారు. వేదాంత శాస్త్రాన్ని ఆది భౌతిక శాస్త్రాన్ని కంటే తక్కువ స్థాయి పరిమితి చేస్తూ ఇవన్నీ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆ రోజుల్లో మన పునరుజ్జీవనం జరిగింది. నిన్న మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు, అమెరికాకును ఇండియాకు తేడా ఏంటి అంటే అమెరికా సమాజం అనేది పునరుజ్జీవనం చెందింది. అంటే హేతుబద్ధత, న్యాయం, ఎవరిష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు బతకడం అనేది అక్కడ ఉంది. మనం 100 సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉన్నాము. మనం కులము, మతము, సాంప్రదాయము, పేదోడు, ఉన్నోడు, లేనోడు ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి ఒక విశ్వాలయంలో మనం ఉన్నామని అబ్బాయి చెప్తున్నాడు నిన్న క్లాస్లో. అమెరికాకు ఈ దేశం తేడా అయింది అని చెప్పి. అంటే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే భారతదేశంలో ఈ యొక్క హేతువాద ఉద్యమము, లేకుంటే పునరుజ్జీవన ఉద్యమాలు, లేకుంటే మనిషిగా గౌరవించే ఉద్యమాలు ఇవన్నీ లేవు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అది ఆగస్ట్ కాంటే అనే అతను వేదశాస్త్రం మరియు ఆదిభౌతిక శాస్త్రం మధ్య భేదాన్ని చూపారు. వేదశాస్త్రాన్ని ఆదిభౌతిక శాస్త్రం కంటే తక్కువ స్థాయి చేస్తూ చేశారు. అంటే ఆ మెటాఫిజిక్స్ అనేది చాలా గొప్పది అన్నట్టు మనకు ఆగస్ట్ కాంటే గారు చెప్తా ఉన్నారు. హేతుబద్ధత మరియు మతం, కొన్ని నమ్మకాలను, జీవన విధానాలను అనుసరించే ప్రజలు హేతుబద్ధంగా ఉంటారు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న. ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి ప్రపంచంలో అమెరికాలో అయినా కానీ ఇండియాలో అయినా కానీ ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయండి. ఆ నమ్మకాలు అనేటివి హేతుబద్ధతపై ఆధారపడి ఉన్నాయా లేవా అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి విషయం. నీకు ఏ నమ్మకమైనా ఉండొచ్చు. అబ్బాస్ గారు తెల్లారు లేస్తే కోటీశ్వరుడు కావచ్చు, నమ్మకం పెట్టుకో. ఏదో ఒక రోజు అవుతుంది అన్న నమ్మకం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇంకేదన్నా రేపు మొత్తం ప్రపంచం 1 వీక్లో కూలిపోయింది, భూమి తట్టుకోలేకుందని నమ్మకం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే దేవుడు 2వ రాకట జరుగుతుంది, జీసస్ క్రైస్ట్ 2వ రాకట కాబోతున్నాడు అని నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకో. ఎవడొద్దంటున్నాడు? జీవన విధానాలను అనుసరించే ప్రజలు హేతుబద్ధంగా ఉంటారా, అది హేతుబద్ధతకు మరి నిలుస్తాయా, ఇవన్నీ అనేది కూడా ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసినటువంటి విషయం. హేతుబద్ధత అనేది కులమానంగా ఈరోజు మానవ సమాజం నడుస్తుంది. నువ్వు నమ్మకాలు పెట్టుకో, జీవన విధానాలు పెట్టుకో, ఇంకేదైనా చేసుకో. కానీ మొత్తంగా చివరికి అది ఏంటంటే నువ్వు హేతుబద్ధ అంటే ఉదాహరణ నాకు, నువ్వు ఎన్ని నమ్మకాలు పెట్టుకుని నువ్వు తినాలి కదా. నువ్వైతే గాలిలో బతకలేవు కదా. మరి ఆ తినాలి కదా, ప్రొడక్షన్ కావాలి కదా. ఆ ప్రొడక్షన్ కావాలంటే ఎవడో ఒకటి పని చేయాలి కదా. ఇట్లా ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుంది ఇదంతా. ఇది ఒక లాజిక్ ప్రకారం ఒకసారి నాకు తెలిసి మనకు ఇతను అంటాడు, పైథాగరస్ అంటాడు అన్నట్టు, ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక హేతుబద్ధంగా కన్స్ట్రక్ట్ అయి ఉంది. మనం ఎట్లా పడితే అట్లా చేయడానికి కుదరదు. ఇది యాక్చువల్గా ఆయన ఏమంటాడు అంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెల్ ఒక మనం ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ విన్నట్టు ఈ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి మనకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. మనం దాన్ని కనుక్కోవడమే తర్వాత. ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి మనకి. కొంతమంది హేతుబద్ధంగా ఉంటారు, మరి కొందరు ఉండని ప్రశ్నలు లేవెత్తారు. మనకేంటి అంటే కొంతమంది హేతుబద్ధంగా బతుకుతారు. ఇప్పుడు మనకు సమరం కానీ, విరసం కానీ, కమ్యూనిస్టులు కానీ, మానవ హక్కుల వాళ్ళు కానీ, ఫెమినిస్టులు కానీ, అన్ని మతాలు నమ్మే వాళ్ళు ఒకవైపు, హేతుబద్ధత ఇవన్నీ నమ్మే వాళ్ళు ఇంకొక వైపు. సార్వత్రికత, యూనివర్సాలిటీ, మానవుడు అనేవాడు యూనివర్సల్,
ఇక వారికి భూమి ఎందుకు, కులం ఎందుకు, మతం ఎందుకు, ప్రాంతం ఎందుకు? ఎవడైనా మనిషే. ట్రంప్ గానికి ఒక ముక్కు ఉంది, మా ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి 2 ముక్కులు లేవు కదా, వానికి ఒకటే ముక్కు, 2 చేతులు 2 కాళ్ళు. ఇండియాలో ఉన్న అంతే సార్వత్రికత ఏదైతే యూనివర్సాలిటీ ఉందో, అదేవిధంగా సందర్భోచిత హేతుబద్ధ సమస్యలు అంటే సందర్భోచితంగా ఇండియాలో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, అమెరికాలో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, యూరోప్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఏ రకంగా మనం సమస్య పరిష్కరించుకుంటాము, ఏ రకంగా మనం కలిసి ఉంటాము, ఏ రకంగా వీటిని పరిష్కరించుకుంటాము అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నమ్మకాలు అనేటివి ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చండి, కాకపోతే ఏంటంటే అవి జీవన విధానాలుగా నమ్మకాలు కానీ హేతుబద్ధంగా ఉంటారా అనేది మనం చూడవలసి ఉంటుంది. హేతుబద్ధంగా లేకపోతే నమ్మకాలు నమ్ముకున్నప్పుడు వీళ్ళు వెనకబడిపోతావు, చచ్చిపోతారు, ఏమైనా జరుగుతుంది. ఏమైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని నేను అది వేసుకోను, లేకుంటే నేను ఏదో వైద్యం చేయించుకున్నది ఏమైందండి, ఏమైంది, మనిషి చచ్చిపోతాడు. ఈ దృక్కోణం ద్వారా పండితులు సార్వత్రిక మరియు సందర్భోచిత హేతుబద్ధ సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్రియాత్మక పాఠశాల క్రియావాదంలో మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తింపు పొందిన పండితుడు, మతాధ్యయనాల్లో మార్గదర్శకంగా పరిగణించేవాడు నిస్సందేహంగా ఎమెల్ డర్కీమ్. అంటే ఫంక్షనలిస్ట్ స్కూల్ అని చెప్తారు. క్రియాత్మకంగా మతం ఎందుకు వచ్చింది, దానికి ఏదో అవసరం ఉంది కాబట్టి మతాన్ని మనిషి కనుక్కున్నాడు అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అన్ని రకాల యాంగిల్స్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. మత అధ్యయనంలో మనం అధ్యయనంగా చేసుకున్నటువంటి ఎమెల్ డర్కీమ్ మనం చూస్తే నిస్సందేహంగా ఎమెల్ డర్కీమ్ అనే అతను ఒక గొప్ప మనకు రైటర్గా మనకు అర్థమవుతుంది. ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లైఫ్లో ఆయన ఈవెన్ రాశాడు. అది క్లాసిక్ గ్రంథం ద్వారా ఆయన ఈ విషయాన్ని నిరూపించాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, ఆయన ఒక పరిణామవాదిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాడు. పరిణామవాది అంటే ఏంటంటే ఎవల్యూషనిస్ట్. ఎవల్యూషనిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక కణం, రెండో కణం, 2 కణాలు, 10 కణాలు, 10 కణాల నుంచి లక్షల కణాలు ఏదైతే అయినామో, లేకుంటే మానవుడు కోతి నుంచి లేకపోతే రకరకాలుగా ఆవిర్భవించడానికి చెప్తున్నాము, దీని అంతటి కూడా మనం పరిణామవాదం అంటారు. డార్విన్స్ ఎవల్యూషన్ థియరీ చూస్తుంటారు మీరు. ఇట్లా సుత్తె పట్టుకొని, కళ్ళు పట్టుకొని, ఇట్లా పట్టుకొని మనిషి వస్తూ ఉంటాడు. అది పరిణామవాదం. అది మానవ సమాజం పరిణామవాదంగా ఇట్లా ప్రారంభమైంది అనేది మనకు సీతారాం యేచూరి గారు మా యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు చెప్తుండేవాడు. ఇప్పుడు మన బలరాముడు కానీ ఇవన్నీ కానీ అది ఒక మానవ పరిణామ క్రమంలో జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ. ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లా ఉన్నటువంటి ఎమెల్ డర్కీమ్ పవిత్రమైనది, అపవిత్రమైనది విభజన ఆధారంగా మతాన్ని నిర్వచించాడు. ఏం లేదండి, మతం అంటేనే పవిత్రమైంది. ఒక మాట చెప్పాలి అంటే పవిత్రంగా అంది కూడా మన జీవితం అంటే సెక్యులర్ అన్నట్టు. అపవిత్రమైన దాంతో పోలిస్తే పవిత్రమైన దానికి చాలా ఎక్కువ శక్తి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎందుకు పవిత్రమైంది, పవిత్రానికి ఎందుకు శక్తి ఉంటుంది అంటే, తాతలు ముత్తాతలు, ఇప్పుడు మా తాత ఉన్నాడు, మా తాత గురించి నాకు ప్రేమ ఎక్కువ, లేకుంటే మన అయ్యలు వారసులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మన మనకు మతానికి ఆద్యులే ఫౌండర్స్ ఉంటారు. అదంతా పవిత్రంగా భావిస్తారు జనాలు. ప్రతి కులం వాడు, ప్రతి మతం వాడు, ప్రతి ప్రాంతం వాడు ఇవన్నీ కూడా తను పవిత్రంగా భావిస్తారు. దానికి కాబట్టి దాని శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందని ఆయన చెప్పాడు. ఎమెల్ డర్కీమ్ ప్రకారం పవిత్రమైన దాని యొక్క అసలైన శక్తి హేతుబద్ధం కానీ స్వభావం నుండి ఉద్భవిస్తుంది. దానికి ఎటువంటి హేతుబద్ధత ఉండదండి. మీ తాత అయితే ఏందిరా ఆ ఇల్లు అమ్ముకో అని అంటారు మా అక్కోళ్ళు. నేను కాదు అని నేను చెప్తాను. నాకు హేతుబద్ధత లేదు. యాక్చువల్ హేతుబద్ధత ఏం లేదు. అంటే అక్కడ ఎందుకు నేను దానికి అది చేస్తున్నాను అంటే, మా తాతలు, మా తండ్రులు, మా అమ్మ, మా బాపమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ బతికారు కాబట్టి దానికి ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఒక శక్తిగా మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన దేవుళ్ళు, దేవతలు వీళ్ళందరూ ఎవరండి? పవిత్రమైన శక్తులు. అంటే దానికి హేతుబద్ధత ఏమి ఉండదు. ఎల్లమ్మకి, మల్లమ్మకి, రామునికి, కృష్ణునికి, అల్లాకి, జీసస్కి వీళ్ళందరికీ ఎక్కువ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళంతా పవిత్రమైన శక్తులుగా చూస్తారు. కాబట్టి ఆ స్వభావం నుండే హేతుబద్ధంగా నుండి ఎక్కువ శక్తి వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. హేతుబద్ధంగా ఉండడం అంటే ప్రశ్నించగలగడం. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. హేతుబద్ధత అంటే నువ్వు ప్రశ్నిస్తావు, ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నిస్తావు. అలాగే సందేహించగలడం అంటే నువ్వు దాన్ని ఇది ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది, అట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది, సూర్యుడు ఈస్ట్ని ఎందుకు ఉదయిస్తున్నాడు, ఇటు వెస్ట్ను ఉదయించవచ్చు కదా, ఈ పగలు రాత్రి పని లేదా దీనికి, ఊరికి అప్పుడే 12 గంటలు అయిపోయింది, అప్పుడే రాత్రి అయింది. ఇట్లాంటి వాటిని నువ్వు ప్రశ్నించవు. ప్రతిరోజు నీకు సాదాసీదాగా అవపడే వాటిని నువ్వు ప్రశ్నించగలిగినప్పుడు అది మతానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయం అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కానీ పవిత్రమైన దాని స్వభావం అతి ప్రత్యేకమైన మరియు శక్తివంతమైనది కాబట్టి హేతుబద్ధీకరించి అన్ని ప్రయత్నాలను తిరస్కరిస్తుంది, గుడ్డిగా అంకరించడాన్ని మరియు విశ్వాసాన్ని కోరుతుంది.
ఈ మతం ఏం చేస్తుంది అంటే అది హేతుబద్ధం కాదు కాబట్టి హేతుబద్ధమైన ప్రయత్నాలన్నింటినీ తిరస్కరిస్తుంది. గుడ్డిగా అంగీకరించడం, గుడ్డిగా బ్లైండ్ ఫెయిత్ అంటే అంధభక్తి అని చెప్తారు కదా. అంధభక్తి అంటే దానికి ఒక హేతుబద్ధత ఏమి ఉండదు. నువ్వు వాడిని ఇష్టపడుతున్నావు అంటే ఇష్టపడుతున్నావు, దానికి కారణం ఏమి ఉండదు, దానికి అదేమి ఉండదు. విశ్వాసం జస్ట్ నువ్వు గుడ్డిగా నమ్మాలి, విశ్వసించాలి. అబ్బాస్ అనేవాడు అన్ని మంచిగా చేస్తాడు అని నువ్వు అంగీకరించాలి. దాని గుడ్డిని ప్రశ్నిస్తే అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. నువ్వు దాన్ని ప్రశ్నించడం అంటే అది దాన్ని వ్యతిరేక అంటే విశ్వాసాన్ని కోరుతుంది మతం. మనిషి మళ్ళీ మతంలోకి మారుతున్నాడు. మతాన్ని వ్యతిరేకించి వచ్చినటువంటి మనిషి మళ్ళీ మత ప్రయత్నాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే రాజకీయ అధికారం ఇవన్నీ కూడా కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ హేతుబద్ధీకరణ అనే ప్రయత్నాలను తిరస్కరించి గుడ్డిగా అంగీకరించడాన్ని అంటే బ్లైండ్ ఫెయిత్ని మనకు మతం చెప్తుంది. నువ్వు గుడ్డిగా నమ్ము, జీసస్ నీకు న్యాయం చేస్తుంది. నీకు జ్వరం వచ్చిన టాబ్లెట్ తీసుకోకపోయినా కానీ నేను అది చేస్తారు, ఇది చేస్తారు, నీకు అన్ని అవి చేస్తారని చెప్పేసి మనకి ఏం చెప్తుంది. ఆ మధ్య ఒక సినిమా, కేరళ సినిమా చూపించాడు. వాడు ఫాదర్ నమ్ముకుంటాడు, ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ కూతురికి ఏదో అయితే వాడు చేస్తానని ఏదో చెప్తాడో ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. అంటే వాడు గుడ్డిగా ఫాదర్ని నమ్ముతాడు, ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోయింది. గుడ్డిగా మనం ఇప్పుడు మన అమ్మాయికి జ్వరం వచ్చిందండి, మీకే జ్వరం వచ్చింది, ఏ పూజారి దగ్గరకో లేకుంటే ముస్లిం సాయిబుల దగ్గరకో లేకపోతే ఇంకెక్కడికో క్రిస్టియన్ దగ్గరకో వెళ్ళాం అనుకోండి, సిక్కుల దగ్గర ఏమైందండి, జరగదు కదా. మనకు జ్వరం తగ్గదు, టాబ్లెట్ వేసుకుంటేనే జ్వరం తగ్గుద్ది. అంటే మతం ఏం చెప్తుంది, కొంతమంది బాబాలు లేకుంటే వీళ్ళు తాయెత్తులు కట్టేవాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, నీకు అది జరిగింది ఇది జరిగింది నీకు సాయాలు అంటారు. అంటే మనిషి యొక్క దృష్టి పడి అది పడ్డది ఇది పడ్డ అని చెప్తారు. వీటిని హేతుబద్ధీకరణను ప్రతిదాన్ని కూడా తిరస్కరిస్తుంది మతం అనేది. గుడ్డిగా అంగీకరించడాన్ని, బ్లైండ్గా అంగీకరించడాన్ని అది విశ్వసిస్తుందని మనం అర్థం చేయాలి. అందుకనే మతాన్ని ప్రశ్నించే ప్రతి వాళ్ళని కూడా ఈ ప్రపంచం చాలా మంది చంపేశారు. ఈ రోజు కూడా చెప్పడానికి వస్తుంది. మనం మతం సంబంధించిన ఏదైనా మీరు ఒక ప్రశ్న వేయండి, ముస్లిమ్స్ కానీ హిందువులు కానీ క్రిస్టియన్లు కానీ అది వాళ్ళు ఎవడైనా కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి చంపేస్తారు వాళ్ళు. ఇది హేతువాదం జరిగే ప్రక్రియ. విశ్వాసులు ఏం చెప్తారు, అసలు విశ్వసించేవారు, క్రిస్టియానిటీని విశ్వసించేవారు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇస్లాంను విశ్వసించే వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే హిందూ మతాన్ని విశ్వసించే వాళ్ళు అసలు ఏం చెప్తారు వాళ్ళు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూడవలసినటువంటి విషయం. అనేది విశ్వసించే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు. కార్యాత్మక విశ్లేషణ ఆచారాలకు ఉనికి ఒక హేతుబద్ధత ఉన్నప్పటికీ అది నమ్మకానికి హేతుబద్ధత అనే హోతను ఇవ్వకుండా కేవలం బయటి వారి దృక్పథం నుండి మాత్రమే ఆ పనిచేస్తుంది. కార్యాత్మక విశ్లేషణ అంటే ఫంక్షనల్ విశ్లేషణ ఆచారాల ఉనికికి ఒక హేతుబద్ధతను అందించినప్పటికీ అంటే ఇది ఎందుకు జరుగుతుందనే దానికి మనకు ఫంక్షనలిజం చెప్తుందండి. ఫ్యామిలీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇట్లా పిల్లలు పుట్టేయడానికి కుటుంబం అనేది వచ్చి ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి వివరణ ఇస్తుంది, కార్యాత్మకమైనటువంటి సంబంధం. అది నమ్మకానికి హేతుబద్ధత అనే హోదాను ఇవ్వకుండా కేవలం బయటి వారి దృక్పథం నుండి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కుటుంబం ఉండడానికి ఇల్లు అవసరము, కుటుంబం అవసరము, పిల్లలు పుట్టడానికి అని హేతుబద్ధత ఏదైతే ఇచ్చినప్పటికీ అది నమ్మకానికి హేతుబద్ధత అనే హోదాన్ని ఇవ్వలేక నువ్వు నమ్మకం అనేదానికి కూడా నమ్మకానికి మాత్రం ఇది హేతుబద్ధత ఇవ్వలేదు ఫంక్షనలిజం. కేవలం బయట వారి దృక్పథం అంటే వాళ్ళ యొక్క దృక్పథాన్ని చెప్పింది అది, అంతేగాని దానికి ఒక హేతుబద్ధత ఉండాలని అనేది ఏం లేదు. జాండే ప్రజల్లో మంత్ర విద్యను వివరిస్తూ ఇవాన్ పిచార్డ్ ఇలా అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ జాండే అనే ప్రజలు మంత్ర విద్య మ్యాజిక్, నిన్న రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పాడు, మహిళా ఇది మన డీలిమిటేషన్ అంతా చెప్తే ఏం చెప్పాడు, ఒక మంత్ర విద్య, ఒక జాదూగర్, ప్రధానమంత్రిని ఒక జాదూగర్తో పోలుస్తూ ఆయన ఏం చెప్పాడు, స్కూల్లో ఒక జాదూగర్ ఒక ట్రిక్ ఫెయిల్ అయిపోతే అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పి ఏ రకంగా ఫెయిల్ అయిపోయారు వీళ్ళు, ఆడవాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకొని ఎట్లా ఓట్లు లాగాలనుకుంటున్నారు అనేది చెప్పాడు. ఇక్కడ మనకు ఇవాన్ పిచార్డ్ అనే ఏం చెప్తున్నాడంటే జాండే ప్రజల్లో మంత్ర విద్యను వివరిస్తూ ఇవాన్ పిచార్డ్ ఇలా అన్నాడు, మంత్ర విద్య ఆరోపణలు, ప్రతి ఆరోపణలు, అలాగే దానికి సంబంధించిన భవిష్యవాణి ప్రక్రియలు మరియు మంత్ర విద్య వ్యతిరేక ఆచారాలు వాస్తవమైన దూకుడును ఎలా అణచివేస్తాయో మరియు ఎవరికి వాస్తవంగా ఎలాంటి హాని జరగకుండా ప్రజలు తమ ఆవేశాన్ని బయట పెట్టి స్థిరత్వానికి తిరిగి రావడానికి ఎలా వీలు కల్పిస్తాయని ప్రదర్శించారు. మంత్ర విద్యను వివరిస్తే ఏం చెప్పాడే అంటే మంత్ర విద్య ఆరోపణలు,
ప్రతి ఆరోపణలు, అలాగే దానికి సంబంధించిన భవిష్యవాణి ప్రక్రియలు, మంత్ర విద్య వ్యతిరేక ఆచారాలు, వాస్తవమైన దూకుడులను ఎలా అణచివేస్తాయో. అంటే ఈ మంత్ర విద్యను అనుసరించే వాళ్ళు ఏదైతే మంత్ర విద్యకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసేవాళ్ళని, వాస్తవ దూకుడుని కనిచేసేవాళ్ళని ఏ రకంగా అణచివేస్తారు అనేది మనకు వివన్ టీచర్ చెప్పాడు. మరి ఎవరికి వాస్తవంగా ఎలాంటి హాని జరగకుండా ప్రజలు తమ ఆవేశాన్ని బయట పెట్టి స్థిరత్వాన్ని తిరిగి రావడానికి ఎలా వీలు కల్పిస్తాయో కూడా ఆయన ప్రదర్శించాడు. అంటే ఏ రకంగా మళ్ళీ ప్రజలు వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తారనేది కూడా జాండే ప్రజలు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేది వివరించాడు. జాండే ప్రజల యొక్క మంత్ర విద్యపై నమ్మకం వారి పూర్తిగా హేతుబద్ధంగా ఉండడంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మంత్ర విద్యపై నమ్మకం అనేది జరుగుతుందా? అసలు మంత్ర విద్య ఏంటి? మంత్రాలకు చింతకాలు రాలుతాయా? రాలవు. మరి అట్లా మనిషి ఎక్కాలే, చిలుకలు పడేయాలి, ఏదో ఒకటి జరుగుతాయి, కానీ మన చింతకాలు కింద పడవు. అంటే జాండే ప్రజల మంత్ర విద్యపై నమ్మకం వారి పూర్తి హేతుబద్ధత కూడా ఉండడం కూడా ఆధారపడి జరుగుతుంది అనేది మనకు ఇతను చెప్తా ఉంది. ప్రపంచంలో ఉండడం, బీయింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఇప్పటికే ఉన్న కాల ప్రదేశ నిర్దేకాశాల్లో చైతన్యం ఉంటుందనేది అంతకుముందు భారం విభిన్నమైన ఒక చైతన్య సిద్ధాంతాన్ని మెర్లో పోటీ ప్రతిపాదించారు. ఇప్పటికే ఉన్న కాల ప్రదేశ నిర్దిష్ట కాలాల్లో చైతన్యం ఉంటుందనే అంతకుముందు భావం భిన్నమైన ఒక చైతన్య సిద్ధాంతాన్ని మోర్లో పోటీ ప్రతిపాదించారు. మోర్లో పోటీ ప్రకారం చైతన్యం కాల ప్రదేశాల వెలుపల ఉంటుంది, కానీ వాటిలోనే ఏర్పడుతుంది. నేనేమంటున్నాడు అంటే కాన్షియస్నెస్ అనేది టైం అండ్ స్పేస్ దూరంగా ఉంటుందని చెప్తాడు. అందువల్ల దేహధార్యమైన ఒక ఆత్మ ఒక సందర్భోచితమైన ఆత్మ మరియు దాని స్థానం నుండి వేరు నుండి చేయలేము. ఈ విధంగా ఎగువ హిమాలయ గ్రామాల్లో నివసించే పశుపోషకులు తమ పరిసరాలను తాము విశ్వంలో భాగమైన ప్రాణులతో కూడినదిగా భావిస్తారు. వారు మాట్లాడుతున్నది ఒక నమ్మకం గురించి కాదు, ఒక వాస్తవికత గురించి. అంటే ఈ పశువులు కూడా దైవంలో, విశ్వంలో భాగమైన ప్రాణుల్లో కూడినదిగా కూడా వారు భావిస్తారు. పాస్టోరల్ కమ్యూనిటీస్. ఒక మేక పోయింది అంటే వాడు, ఒక పంది పోయిందో ఒక మేక పోయింది అంటే వాడు ప్రాణం పోయినట్టు ఫీల్ అవుతాడు. ఎందుకంటే వాడు విశ్వంలో దాన్ని కూడా ఒక భాగంగా గమనించాడు కాబట్టి. అంటే మనకేంటి, ఈ ప్రపంచంలో ఉండడము అనేది ఎంత ఒక కఠినమైన సత్యం. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉంటున్నాం అనేది ఒక కఠినమైన సత్యం. అది దానికి మనం ఏ రకంగా అదొక వాస్తవికత జీవితం. అది పశువులు అనేది ఒక వాస్తవికత. నువ్వు ఎక్కడ మెటాఫిజిక్స్ ఉంది, ఏముంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. అదంతా దాన్ని కూడా వీళ్ళు భావిస్తారు అనేది ప్రపంచంలో. అంటే బీయింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్ అనేది ది హైయెస్ట్ ట్రూత్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఉండడం అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సత్యం. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వేగంగా ప్రపంచీకరణ చెందుతున్న ప్రపంచంలో మతం తీవ్ర స్థాయిలో తిరిగి పుంజుకుంటున్న తరుణంలో మత హేతుబద్ధత యొక్క సామాజిక కోణం కూడా స్పష్టమవుతుంది. మనకి 70లో అప్పుడు మనకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తీసుకోండి. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే గత ప్రధానమంత్రి మనకు వాజ్పేయి కాకముందు వరకు కూడా ఎట్లా ఉండేది అంటే మతము ఒక హేతుబద్ధతకు లొంగి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో 90 నుంచి ఏమవుతుందని కులం కానీ మతం కానీ తీవ్ర స్థాయిలో తిరిగి పుంజుకుంటున్నాయి. తీవ్ర స్థాయిలో తిరిగి పుంజుకోవడం అంటే ఏంటంటే కులం, మనిషి పక్కన కులం పేరు పెట్టుకుంటున్నాడు, మతం పేరు పెట్టుకుంటున్నాడు, కులాన్ని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు. చౌదరీస్, కమ్మాస్, రెడ్డిస్, మాదిగాస్, మాలాస్, తెలంగాణస్, ఆంధ్రేట్స్, ఉమెన్, మెన్, ఇట్లా అంటే తీవ్రం మామూలు పదం వాడలేదు ఇక్కడ. తీవ్ర స్థాయిలో తిరిగి పుంజుకుంటున్నాయి. పుడితే పుట్టాలిరా హిందువుగా, పుడితే పుట్టాలిరా ముస్లింగా. అంటే మతం అనేది ఒక తీవ్ర స్థాయిలో ఈరోజు వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇంతగా లేదు. 70s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s ఒక 50-60 సంవత్సరాల పాటు మతం ఇంత స్థాయిలో లేదు. 90 నుంచి ఇది తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళి ఈరోజు ఉన్మాద స్థాయికి వెళ్ళింది. ఉన్మాద స్థాయి కంటే అది మనం చెప్పలేనటువంటి ఉన్మాద స్థాయికి చేరుకుంది అనేది మనకి అర్థం చేసుకోవాలి. మత హేతుబద్ధత యొక్క సామాజిక కోణం కూడా స్పష్టమవుతుంది. బహుశా ఎక్కడో ఒక చోట మత హేతుబద్ధత అనేది అస్తిత్వం, ఉనికి మరియు గుర్తింపు యొక్క హేతుబద్ధతతో ముడిపడి ఉంటుంది. మతం యొక్క హేతుబద్ధత అనేది మన అస్తిత్వం, మన ఉనికి, మన గుర్తింపు హేతుబద్ధతతో ముడిపడి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకేంటి అంటే ఈ హేతుబద్ధత అనేది రోజు రోజుకి ఏమవుతుంది అంటే అది ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో
ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమవుతుందంటే హేతుబద్ధత అనేది మనకు ఒక పక్క గ్లోబల్ హేతుబద్ధత పాటిస్తూ కొన్ని దేశాలు ముందుకెళ్తే, కొన్ని దేశాలు మళ్ళీ మతము, కులము, ప్రాంతము ఈ విషయాలను ముందుకు తీసుకొచ్చేసేసి ఈరోజు మనకు ఈ యొక్క సమాజాన్ని ఒక రకంగా దెబ్బతీస్తున్నాయని మనం చెప్పచ్చు. అంటే ప్రపంచీకరణలో మనకు ఈయన చెప్తాడన్న రివైవల్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఎ డ్యూయల్ అటాక్ ఆన్ ది ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని మనకు ఎవరు చెప్తారు అంటే పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి రజనీ కొఠారి చెప్తాడు. ప్రపంచ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ రివైవల్ ఆఫ్ ది ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ డ్యూయల్ అటాక్ ఆన్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అంటాడని. అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ కానివ్వండి, లేకుంటే ఈ యొక్క మతాన్ని నేను ముస్లింలను గొప్పగా చెప్పుకోవడం, నేను హిందువుగాని గొప్పగా చెప్పుకోవడం, ఇవనేది ఏ రకంగా మళ్ళీ తీవ్ర స్థాయిలో పైకి వస్తున్నాయి. ఇవి రెండు కూడా ఈ ప్రపంచీకరణ మరియు మళ్ళీ ఈ సాంప్రదాయాలు, కులాలు, మతాలు ఇవన్నీ రివైవ్ చేయడం అనేది ప్రజాస్వామ్యం మీద ఒక దెబ్బ. అంటే విపరీతమైన ప్రజాస్వామ్యం మీద దెబ్బ కొడుతున్నాయి. నువ్వు మతం గురించి మాట్లాడితే పేదరికం గురించి మాట్లాడకూడదు, నువ్వు కులం గురించి దీని గురించి మాట్లాడితే నువ్వు ఉద్యోగాలు, మన యొక్క ఆరోగ్యము వీటి గురించి మాట్లాడకూడదు. తిరిగి తీవ్ర స్థాయిలో పుంజుకుంటున్నాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే నాకు రజనీ కొఠారి కానీ వందలాది ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. అంటే ఏ రకంగా ప్రపంచీకరణ ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా మళ్ళీ మతాలు, కులాలు తీవ్ర స్థాయిలో పుంజుకుంటున్నాయి. ఈరోజు కుల హత్యలు, మత హత్యలు, వాడు ముస్లిం అయినంత మాత్రాన ఒక షాపుని కొట్టబోయారు మా మధ్యలో, లేకుంటే వాడు బీఫ్ తింటున్నాడని ఇంకొన్ని కొట్టబోయారు. ఈ కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, వాడు దళితుడని వాడిని చంపబోయారు. లేకుంటే ఇంకా కొన్ని చోట్ల మన కాశ్మీర్లో ఏం జరిగింది, వాళ్ళు హిందువులు అని చెప్పేసి పాయింట్లు ఇప్పేసి వాళ్ళని చంపారు. ఈ మత స్థాయి తీవ్ర స్థాయిలో ఈరోజు పుంజుకుంటున్నది. అంటే మన రాజకీయాలు తాత్విక చింతనను వదిలేసేసి, సిద్ధాంతాలను వదిలేసేసి, అసలు విషయం స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, మా ఆర్థిక పురోగతి ఇట్లాంటి విషయాలన్నింటిని వదిలేసేసి ఒక ఉపరితల స్థాయి అంశాలను, కులాన్ని, మతాన్ని, ప్రాంతాన్ని వీటిని తీసుకొని వాటి మీద చెప్తే దానికి నిజమైన పునాదులు లేవు. భూమి, భుక్తి, విముక్తి, పరిశ్రమలు, పని చేసుకునే బతకడము ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాదనకుండా ఒక పెరిఫరీలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది వల్ల ఈరోజు తీవ్రంగా మీకు ఎట్లా అంటే 7 మర్డర్లు చేసిన వాడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నాడు బీహార్లో. అంటే అది ఏ పార్టీ అయినా కానీ, లేకుంటే మనకి ఎమర్జెన్సీ తీసుకొచ్చిన పార్టీ ఇంకో పక్క ఉంది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి రోగాలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక్కొక్క రోగం ఉంది. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఇట్లా కులస్థాయి, మత పూర్తిగా ఇట్లా రివైవ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యొక్క సోషలాజీలో కనుక మనం చూస్తే ఏమంటారు, ఏమో మార్క్సిజం ఏం చెప్తుంది, మార్క్సిజం ఏం చెప్తుంది అంటే మతము, కులము ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నిజమైనటువంటి దోపిడీని ముసిగేస్తాయి. అంటే ఏ రకంగా ముసిగేస్తాయి, వాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక కూలీని తీసుకొచ్చావండి, ఒక కూలీని తీసుకొచ్చినప్పుడు వాడు కూలీ ఇవ్వాలి కదా. నువ్వు నా మతమునివే, నా కులపోనివే, నా ప్రాంతం ఉన్నట్టు వాడు ఫ్రీగా చేస్తాడా? కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు, నువ్వు నా కులపోనివేరా, నువ్వు నా మతపోనివేరా, నువ్వు నా ఓనివేరా అని చెప్పి సగం కూలిస్తాడు. అంటే అదేంటి, నీ కులం పేరు మీద హిందువులమంతా ఒకటి, ముస్లింలంతా ఒకటి, క్రిస్టియన్లంతా ఒకటి, అంటే ఏ రకంగా ఒకటి అంటే ఆర్థిక అసమానతల గురించి అది పట్టించుకోరు. ఆర్థిక అసమానతల గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ పదవులు పోతాయి. కాబట్టి ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు, కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, వీటన్నిటి మీద కూడా మనుషుల్ని విడదీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మనం అందరం వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందామని ఏ రాజకీయ నాయకుడు అనట్లేదు. మనం అందరం పరిశ్రమను బాగు చేసుకుందామని ఏ రాజకీయ నాయకుడు అనట్లేదు. మనం అందరం మన సమాజాన్ని అవినీతికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడదాం అని మా పార్టీ వాళ్ళు చేస్తారంటే మన అందరం అన్నారు. వాళ్ళు పక్క రాజకీయ పార్టీ నుంచి పక్కనోడు విధవాన్ని మంచోని అని చెప్తాడు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం నుంచి చూస్తే, మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక అసమానతల్ని, దోపిడీని, కుల దోపిడీ, మత దోపిడీ, ప్రాంతీయ దోపిడీ, లింగ దోపిడీ, ఈ రకరకాల దోపిడీలని ఒక గుడ్డేసి కప్పేయడానికే ఈ యొక్క మతము అనేది మనకు మార్క్సిజం అనేది రేషనాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉన్నది, స్త్రీవాదం రేషనాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉన్నది, దళితిజం రేషనాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది, మైనారిటిజం రేషనాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది, తెలంగాణ విషయం రేషనాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంది.
కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మతం ఏం చెప్తుంది? నువ్వు హిందువు నేను హిందువు, నువ్వు ముస్లిం నేను ముస్లిం, నువ్వు క్రిస్టియన్ అయితే హిందూ అయితే ముస్లిం అయితే న్యాయం ఉన్నావా లేదా? న్యాయము, ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? మిస్ అవుతుంది. అంటే మార్క్సిజం ఇది మతము కులము ఈ రకంగా చేస్తుంది అనేది. అందుకనే మీరు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మార్క్సిస్ట్ సపోర్ట్ చేయలేదు తెలంగాణ ఉద్యమానికి. ఎందుకు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, తెలంగాణ అనేది ఇది రావుల తెలంగాణ, కమ్మల తెలంగాణ, తెలంగాణ అనేది ఎవరిది? దానికి ఒక స్పష్టమైనటువంటి మనకు ఎజెండా లేకుండా ఇది దురడపాలవుతుందని చాలా మంది వ్యతిరేకించారు. అంటే మనకు ఇక్కడ హేతుబద్ధత అనేది చాలా ముఖ్యం. హేతుబద్ధ ప్రతి విషయంలో. అంటే అందరం గురించి మాట్లాడకూడదా అంటే మాట్లాడవచ్చు, కానీ అదే స్థాయిలో దోపిడీ గురించి మాట్లాడాలి, న్యాయం గురించి మాట్లాడాలి. నువ్వు కలం నా కులం ఒకటైనంత మాత్రం మన అమ్మాయిని ఏదైనా చేయొచ్చా, ఇంకేదైనా చేయొచ్చా? అంటే ఇది మనం ఆలోచించవలసినటువంటి విషయం. మార్క్సిస్టులు అందుకనే మార్క్సిజం ఒక మతాన్ని కొంతమంది అంటారు. మార్క్సిజం ఇది ఓపియం ఆఫ్ ది మాసెస్ అన్నారు కార్ల్ మార్క్స్. ఓపియం అంటే ఒక మత్తు మంది దాగినోడికి వాడు లేవడిగా రామకృష్ణ అల్లాహు అక్బర్ ప్రైజ్ దలాడ్ అనుకుంటే వాడు అట్లే పడుకుంటాడు మంచం మీద. తెల్లారు లేచిన ప్రైజ్ దలాడ్, తెల్లారు లేచిన నుంచి ఇవే కథలు ఉంటాయి, వేరే కథలు ఏముండవు. అంటే ఈ రకంగా మతం అనేది ఒక మత్తు మందు లాంటిది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తే, అది తర్వాత దాంట్లో మార్క్సిజంలో చాలా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. న్యూ మార్క్సిస్ట్ లేదు ఇది ఉపరితల అంశం కాదు, భావజాల అంశం కాదు, ఇది పునాదులతో కలచబడి ఉన్నది అని చెప్పడము. ఆ తర్వాత ఈరోజు మార్క్సిస్టులు సాంస్కృతిక రంగంలో మనం పనిచేయాలి, ఆర్థిక రంగంలో గురించే కాదు, కల్చరల్ ఇష్యూస్లలో కూడా మనం మాట్లాడాలి. సినిమాలు, కవితలు, పాటలు, మ్యూజిక్, ఆర్ట్. ఎన్టీఆర్ లాంటివాడు ఎందుకు కమ్యూనిస్ట్ హీరోగా ఉండడండి? ప్రభాస్ లాంటివాడు. అంటే కల్చరల్ మనం చూడలేకపోతున్నాం. మరి అదే మలయాళంలో జరిగింది కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ జరిగింది కదా, ఇక్కడ ఎందుకు జరగదు అంటే, మాధవ రంగారావు అని ఉండేవాడు ఒకప్పుడు, ఆయన పాఠాలు ఆయన అక్కడ ఒప్పుడేవాడు. నారాయణ మూర్తున్నాడు ఇప్పుడు. వేరే మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోలు చేయొచ్చు కదా. అంటే అక్కడ మమ్ముట్టి వాళ్ళు చేసినప్పుడు కేరళ. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఈరోజు మతం ముసుగులో, కులం ముసుగులో, ప్రాంతీయ ముసుగులో, ఈ రకరకాల ముసుగులలో మనిషి అనేవాడు ఒక రకమైనటువంటి తీవ్ర స్థాయిలో తెలుగు పుంజుకుంటున్నాను. అందుకని తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సమానతలు, తీవ్రమైనటువంటి సామాజిక సమానతలను ప్రపంచీకరణలో మొదలవుతున్నాయి. మీరు నేపాల్ చూసే ఉంటారు, కొత్త ప్రధాని వచ్చేసి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నింటినీ కూడా అతను క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మతానికి, విశ్వాసానికి, అటు హేతుబద్ధతకు ఈ ప్రపంచంలో అంటే పాము ముంగీసకు ఎప్పటికీ జరిగినట్టు ఈ మతం అనేది ఒక పాము అయితే, అంటే మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఉదాహరణ అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. ముంగీస అనేది ఒక హేతుబద్ధత అని చెప్పొచ్చు. అది ఎందుకంటే నువ్వు ఆ పాము కరిచిన ముంగీసకు ఏం కాదు, అది మరి కొంతకాలానికి దాన్ని చంపేస్తుంది. అంటే నీకు ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ సెల్ ఫోన్ వాడట్లేదు కదా, ఫ్యాన్లో ఎంత వెస్టర్న్, నీకు రేషనాలిటీ ప్రభావమే కదా. రేషనాలిటీ అంటే హేతుబద్ధత వల్లనే కదా ఇవన్నీ వచ్చింది. ఫ్యాన్ గాలికి నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఇది హేతుబద్ధతే కదా. నేను ఈ పాఠమే చెప్పకపోయాను నేను, ఈ ఎండలకి తట్టుకోలేదు. అంటే ఇక్కడ మత అంశాలు అనేవి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఈరోజు అవి తీవ్ర స్థాయిలో పుంజుకుంటున్నాయి, కానీ అదే స్థాయిలో మీకు హేతుబద్ధత, లాజిక్ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన ఇది 18వ శతాబ్దం నుంచి మొదలైనటువంటి ఈ యొక్క యుద్ధం హేతుబద్ధతకి మరియు మతానికి అనేది మనకు కొనసాగుతుంది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ హేతుబద్ధత ఎంతో మంది ఈ మధ్య కాలంలో మీకు దబల్కర్, ఇప్పుడు ఇండియాలో కొత్తగా లేటెస్ట్ ఏంటంటే దబల్కర్, పన్సారే, చాలా ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. నక్సలైట్ నరమేధంలో ఎంతమంది చనిపోయారని, అదే రకంగా వీళ్ళ నరమేధంలో ఎంతమంది చనిపోయారని. అంటే హేతుబద్ధత రెండు వైపు నుంచి ఉంది. నక్సలైట్లకి అమలు కాదు, మామూలు కూడా అమలు ఉంటారు అనేది ఒక వాదన నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, హేతుబద్ధత అనేది లేకుండా నీకు ఏ ఐడియాలజీ కానీ, ఏ సమాజం కానీ, ఏది కానీ నడవదు. కానీ ఈరోజు ప్రపంచంలో తీవ్ర స్థాయిలో మనకు మతము, కులము, ప్రాంతీయ తత్వాలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి దాంట్లో మనం తీవ్రమైనటువంటి ఈ యొక్క అస్తిత్వ దాంట్లో మనం మళ్ళీ ఏ రకంగా రిట్రీవ్ చేయాలి హేతుబద్ధతను అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు అంటున్నాడు నిన్న మీడియాలో ఏమని, నీకు 10,000 అయినా కానీ మేము పెట్రోల్ కొంటాం, 1,00,000 రూపాయలు అయినా కానీ మేము కొంటాం,
అంతేగాని ఈ ప్రభుత్వం ఉండాలి అని. అంటే హేతుబద్ధత కాదు, అదేంటంటే ఒక తీవ్రమైనటువంటి నమ్మకాలు. ఒక మత పిచ్చి ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే అన్ని రకాల మతాలలో అని చెప్పేది, నువ్వు తిన్నావా పన్నావా అనేది నీకు అసలు అవన్నీ పట్టింపులు ఉండవు. ఇక హేతుబద్ధత అనేది మిస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇదంతా కూడా మనం ఏ రకంగా వేగంగా ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుంది, దీన్ని మనం ఏ రకంగా దీన్ని అరికట్టాలి, సోషలిజమా, కమ్యూనిజమా, మావోయిజమా, హిడ్మా అని చెప్పారు. వాడు ఎందుకు అంతమంది జనాలు స్పందించారు హిడ్మా చనిపోయినప్పుడు? అంటే ఏదో అతను పోరాడుతున్నాడు, వేరే వాళ్ళు పోరాడట్లేదు, ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతుంది అనే విషయం అందరికీ తెలుసు. హిడ్మా వాళ్ళ అమ్మని చూసినప్పుడు నాకు కూడా ఏడుపు వచ్చింది. అంటే కడుపులో అసలు పేగులు ఉన్నాయా లేవా అనిపించింది ఆయన చూస్తే. నాకు ఒక ఆడమ అట్లా పోతుంటే కన్నా కడుపు అంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది. నేను పోలీసులను చంపడము, హిడ్మా ఎంతమంది పోలీసులను చంపాడు అని దానికి పోలీసు వాళ్ళు చచ్చిపోతే బాలగోపాల్ ఏమన్నాడు అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రభుత్వ పరంగా నుంచి కొన్ని లాంఛనాలు జరుగుతాయి. ఒక నక్సలైట్ చనిపోతే వానికి ఎవడు అస్తిత్వం ఉండదు. సరే అసలు ఆ శరీర ఒకవేళ ఆ శవం అక్కడ పడి ఉంటే దాన్ని ఎవడు తీసుకురావడానికి కూడా ఇష్టం ఉండదు, ప్రభుత్వం ఇవ్వదు. అంటే ఒక పోలీసు వ్యక్తికి ఎంతైతే ఉందో నక్సలైట్ కూడా అంతే ఉంది అనేది బాలగోపాల్ ఆర్గ్యూ చేశాడు. అంటే నేను చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ రకంగా మనం తీవ్ర స్థాయిలో ఈరోజు మతము, కులము, ప్రాంతము, దేశము అని ప్రతి ఒక్క దేశభక్తిని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దేశభక్తి అనేది ఒక పెట్టి బూర్జువాజీ కాన్సెప్ట్ అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అన్నాడు. ఒక దిగువ మధ్య తరగతికి సంబంధించినటువంటి ప్రయోజనాలను కొనసాగుతుంది. చిన్న కొట్టోడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు, పంక్చర్ షాప్ అందుకొని చేశాడు, పాలు అమ్ముకొని పైకి వచ్చానని వాడు మల్లారెడ్డి చెప్తూ ఉంటాడు. పాలు అమ్ముకొని పైకి రావడం, పంక్చర్లు వేసుకుని పైకి రావడం, నేను 10 పచ్చళ్ళం పైకి వచ్చాను అంటే దాని అర్థం మిగతా వాళ్ళు పని చేయట్లేదన్నా. నువ్వు పచ్చళ్ళు అమ్మితే ఎందుకు, కూలి చేసుకుంటుంది బాబు, నువ్వు న్యాయంగా బతికే వాళ్ళేది అనేది ముఖ్యం. అంటే ఈ పెట్టి బూర్జువాది మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో, ఆ కూలి అడ్డాకూల నుంచి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పెద్ద పెద్ద పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా. అంటే ఇది మొత్తం ఈ జాతీయతా భావం అనేది ఒక పెట్టి బూర్జువాజీ లక్షణం. అదేం చేస్తుంది అంటే అది జాతీయవాదం పేరు మీద తీవ్రమైనటువంటి దోపిడీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఛాయ్ షాప్ వాడు ఆ ఛాయ్ షాప్ నుంచి ప్రధానమంత్రి అయ్యానంటాడు, ఒక పంక్చర్ షాప్ వాడు పంక్చర్ షాప్ నుంచి కలెక్టర్ అయ్యానంటాడు. ఆ పంక్చర్ షాప్ వాళ్ళ గురించి వాడు ఏం పని చేశాడు అనేది నా ప్రశ్న. ఆ ఛాయ్ వాళ్ళు బతుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ కోట్లాది మంది ఉన్నారు, ఆ పంక్చర్ చేసుకునే వాళ్ళు కోట్లాది మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకు నువ్వు చేసింది ఏంటి? గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను నేను, అబ్బాస్ అనేవాడు గ్రామీణ ప్రాంతం. ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని మనం ఏం చేశాం? అట్లా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ప్రొఫెసర్ అయ్యి నా భార్య, నా పిల్లలు, నా వాళ్ళు మాత్రమే ఎంజాయ్ చేసేస్తే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది చెప్పండి? అంటే నేను దోపిడీదారి సంఘాలలో చేరిపోయాను, దోపిడీ సంఘంలో దోపిడీ ముఠాలతోటి కలిసిపోయాను నేను. అంటే ఇక్కడ అంటే ఈ రకంగా ఒక పెట్టి బూర్జువాజీ ఒక దోపిడీ సిస్టాన్ని జాతీయవాదం ప్రమోట్ చేస్తుంది అనేది మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్తున్నారు. అందుకని విశ్వకవి అన్నారు, భారతదేశ కవి కాదు. మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటే విశ్వకవి అంటది, విశ్వగురు అని. అందుకని నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది గీతాంజలి అనే ఆయన రాసినటువంటి విషయాన్ని. అంటే ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే ప్రపంచీకరణ ఈరోజు తీవ్రంగా పుంజుకుంటున్నది. ఈ తీవ్రమైనటువంటి పుంజుకుంటున్న దాంట్లో హేతుబద్ధత అనేది పూర్తిగా మాయమైపోతున్నది. మనిషి చంపుకోవడం. ట్రంప్ అనేవాడు ఒక న్యూ నార్మల్సీ తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఎవరి మీదనైనా నేను హత్యలు చేస్తాను, ఎవరినైనా చంపుతాననే ఒక ఇరాన్ అధ్యక్షుని చెప్పడంతో ఇదంతా తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఏంటి? ఇరాన్ అధ్యక్షుని చంపడం అనేది ఇరాన్ అధ్యక్షుడే కానీ పక్కన దేశం అధ్యక్షుడిని చేశాడు. అంటే అధ్యక్షుడిని కూడా అంటే ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి ఉంది, మానవ హక్కుల సంఘాలు ఉన్నాయి, ప్రపంచ సంస్థలు ఉన్నాయి, అంటే సివిల్ సొసైటీ, డెమోక్రసీ, అంటే మానవ విలువలు పక్వానికి ఈక్వల్ అవన్నీ పోయింది. ఈరోజు నేనే జీసస్ అని నిన్న మన ట్రంప్ ఒక ఫోటో తీస్తే అందరు దాన్ని తిడితే, క్యాథలిక్స్ అని తిడితే మళ్ళీ ఆ ఫోటో తీసేసాడు. అంటే ఈ రకంగా ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అంటే హేతుబద్ధీకరణ అనేది పోయి ఈరోజు మళ్ళీ కులము, మతము, ప్రాంతము, నేను క్యాథలిక్ని, నేను ప్రొటెస్టెంట్ని, నేను దాంట్లో మళ్ళీ పెంతెకోస్తుని, లేకుంటే ఎవాంజలిస్ట్ని, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి విషయాలు అనేటివి ఈరోజు మనం ముందుకు వస్తున్నాయి. నేను గొల్ల కురుమని, నేను ఆ పత్తి గొల్లని, ఈ గొల్లను, ఆ గొల్లని, అంటే రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మనం కొంచెం
సమాజంలో ఒక మనిషిగా బతకడానికి మానవ విలువల్ని మనం అది చేసినట్టు అయింది. చిన్నపిల్లల్ని చంపుతున్నారు మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద, పెట్రోల్ మీద, ట్రేడింగ్ మీద, మానవ హక్కుల మీద. ఇరాన్లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఆడపిల్లల స్కూల్ని ధ్వంసం చేశారు. పాలస్తీన్లో చాలా మంది పిల్లల్ని చంపేశారు. పెల్లెట్ బాంబ్స్ వేశారు కాశ్మీర్లో. అదంటే ముక్కలు పోయి కళ్ళల్లో ఇట్లా గుచ్చుకుంటా ఉంటుంది పెల్లెట్. అంటే ఈరోజు ఏమవుతుంది అంటే, ఈరోజు అధికారాన్ని దాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవడానికి రకరకాలైనటువంటి మైనారిటీస్ ప్రజల్ని కానివ్వండి, దళితుల్ని కానివ్వండి, గిరిజనులు కానివ్వండి, ఒక ఆధిపత్య వ్యవహారం ఇదంతా పెట్టుబడిదారి విధానము, దోపిడీ, లేకుంటే తీవ్ర లాభాపేక్ష. మనకు గురిజాడ ఏం చెప్పాడు, సొంత లాభం కొంత మనకు, నిన్ను గుట్టిగా బతకమని లేదు, నువ్వు కొట్టమ్ముకున్నావు దీక్ష గుంటాలో, వాడు బతకాలి నువ్వు బతకాలి అనేది ఇక్కడ అర్థం. అంతేగాని అందరు నేనే బతకాలి పక్కన చావాలి అనేది తీవ్ర. ఈరోజు నేను మాత్రమే బతకాలి, నేను లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్ పోయి లీవ్ ఎలోన్ అనే పరిస్థితికి వచ్చింది. నువ్వు మాత్రమే బతకాలి, పక్కన చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, ఈ ప్రపంచం మొత్తం సర్వనాశనం అయినా పర్వాలేదు, నేను, నా అస్తిత్వము, నా ఆహారము, నా బట్టలు, నా ఇల్లు, నా భార్య, నా పిల్లలు, ఈ నా నుంచి మన 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 అనేది ఏదైతే వస్తుందో అడుగులేస్తాం. లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతుంది. ఒక ఒక దేనికి అదిలేనటువంటి పరంపర అనేది మనం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మనము చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఈ వేగంగా ప్రపంచీకరణ దాంట్లో తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్న దాన్ని ఈరోజు మనం తీవ్ర స్థాయిలో మనము సామాజిక కోణంలో కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కోణంలో కానివ్వండి, మనము హేతుబద్ధతను తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే ఒక బుక్ నడుస్తుంది. ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఉస్మానియా విద్యార్థులు నడుపుతారు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కులం పేరు ఇంతకాలము ఇది హేతుబద్ధత రీజన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ చేసిందని, ఈరోజు కులాన్ని మతం గురించి మా చర్చ లేదని ఈరోజు ఎక్కువ చర్చలు వాటి గురించి పెడితే మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ మనకు ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ రీజన్ అనే గ్రూప్స్ వచ్చాయి. మీరు ఊహించుకోండి, ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే హేతుబద్ధత, రేషనాలిటీ అనేది వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, అహేతుకత అనేది ఎక్కువగా ఉంది. దేనికి పట్టింపు లేని ఒక ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి. దాన్ని అపెథీ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే అపెథీ అంటారు. అపెథీ అంటే దానికి ఒక వాడికి అసలు వాళ్ళకి ఏం పట్టింపులు ఉండవు. ఈ అపతి అనేది వచ్చింది సమాజంలో. తల్లి చచ్చిపోతుంది పట్టించుకోడు, ఊరు పట్టించుకోడు, ఇట్లా అపతి అనేది ఎక్కువ వచ్చింది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రపంచీకరణ చెందుతున్న ప్రపంచంలో తీవ్ర స్థాయిలో కులాలు, మతాలు, ఉపకులాలు, హిందూ మాటలు, ఉపకులాలు అంటే కొంచెం దాన్ని ఇంకొంచెం శ్రేష్టం చేసి రాస్తే బాగుండేది అనిపించింది. అంత తీవ్ర స్థాయిలో కులం రాయొచ్చు, కానీ ఈ కులం గజ్జికి దారి ఇవ్వడు, కుల తీవ్రత హానర్ కిలీస్ దారి ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ప్రపంచీకరణ అనేది ఏ రకంగా దెబ్బతీస్తుంది, కులాంతర మతాంతర వివాహాన్ని ఏ రకంగా దెబ్బతీస్తుంది అనేది ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశాను. దాంట్లో ఏ రాశాను అంటే 60 మీరు జాతీయ ఉద్యమ స్థాయిలో చాలా మంది కులాంతర మతాంతర వివాహాలు చేసుకున్నారు. 60, 70, 80, 90 అక్కడ వరకు రాజీవ్ గాంధీ కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే రకరకాలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రోజు ప్రపంచ చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళు నేతలు ఒక సోషల్ సైన్స్ కి, హ్యుమానిటీస్ కి ఎటువంటి అది లేనటువంటి చంద్రబాబు లాంటి నేతలు, అది చంద్రబాబు కాదు ప్రపంచం కూడా ఒక రకంగా తయారైంది. ఐటీ చేస్తే పిల్లలు అంటే ఆ రోజుల్లో విద్య మా ఊళ్ళో తీసుకుంటారు, బీఈడి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఐటీ అంటేనే అమ్మాయిని ఇచ్చే రోజులు ఉండే 90లలో. అంటే బీఈడీలో కాదు, నువ్వు కంప్యూటర్ చేస్తే చాలు. మా నాన్న అడిగాడు ఒకసారి, కంప్యూటర్ వచ్చారా అంటే కంప్యూటర్ రావడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా ఆ రోజులలో అనుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు కంప్యూటర్ చేసినా కానీ నేను పట్టించుకోను, నువ్వు రోబో అయినా పట్టించుకోను, ఎందుకంటే అందరికీ అర్థమైపోయింది. అంటే ఆ రోజులలో ఎట్లా ఉండేది అంటే ఆ రకంగా ఉండేది. ఆ టైంలో డస్ గ్లోబలైజేషన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్కాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారేజ్ అని ప్రశ్న వస్తే నెట్లో, అదంతా జరగట్లేదు. ప్రపంచీకరణలో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది.
ఘనీభవిస్తున్నాయి కులం. నేను యాదవ్ని, నేను ముస్లింని, నేను క్రిస్టియన్ని, నేను దళితుల్ని, నేను మాదిగోడిని, దళితులలో చెప్పులు తీసుకునేవాడిని, నేను చెప్పులే చేసుకుంటాను, నేను మాదిగనిగా సస్తాను, మాదిగనిగా ఉంటాను, దాని మీద వచ్చే బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటాను, అవసరమైన మార్గ తత్వాన్ని పెంచి పోషిస్తాను అనే ఒక ఒక ఏదైతే ఉందో ఒక విపరీతమైనటువంటి కుల పిచ్చి, విపరీతమైనటువంటి మత పిచ్చి, విపరీతమైనటువంటి ప్రాంతీయ పిచ్చి, విపరీతమైనటువంటి లింగ పిచ్చి. నేను ఆడదాన్ని 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 తెల్లదాన్ని ఇష్టకాంక్ష పడుకునే వరకు ఆయన అట్లే తెచ్చిపోతాడు. నేను మైనారిటీని అని అట్లా వాడు అట్లే తెచ్చిపోతాడు. నేను వర్కర్ని తీవ్ర స్థాయిలో ఈ యొక్క అవి ఉన్నాయి ప్రపంచీకరణ. అంటే అది ఎట్లా చేసింది అంటే, ఈ ప్రపంచీకరణ ఏం చేసిందంటే ప్రతి అస్తిత్వాన్ని ఒక మరుగుతున్న దాంట్లో తీసుకొస్తే అది ఎట్లయితే మాడి మషైతో ఈరోజు అన్ని విషయాలు, లేబరు, కులము, మతము, ప్రాంతము, జెండరు, ఇవన్నీ కూడా గిన్నెలు వేసి ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టినట్టు వాసి మెత్తగా అయిపోయినట్టున్నా. అంటే దేనికి పనికి రాకుండా పోతున్నాయి అస్తిత్వాలు అనేవి. ఒక క్లాస్ అస్తిత్వం ఉండేది, అది పోయి ఈరోజు కులాత అస్తిత్వము, మత అస్తిత్వము, ప్రాంతీయ అస్తిత్వాలు, స్త్రీవాద అస్తిత్వాలు మాత్రమే సమాజంలోకి వచ్చాయి. అంటే హేతుబద్ధత అనేది ఏమి లేదు అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే హేతుబద్ధతని ఈరోజు మళ్ళీ మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ హేతుబద్ధత అనేదే సమాజానికి ఒక దృక్కోణం. అది మతము, కులము, ప్రాంతము, దేశము, హద్దులు, సరిహద్దులు ఇవన్నీ దివాలాకోర్ దిక్సూచి అని రాశాను కవితలు. దివాలాకోర్తనానికి దిక్సూచి. మనిషి అనేవానికి విశ్వభక్తి ఉండాలి. చంద్రుడు, సూర్యుడు అమెరికాకు ఒకటి, ఇండియాకు ఒకటి, పాకిస్తాన్కి ఒకటి, బంగ్లాదేశ్కి ఒకటి కాదు. ఇవి అందరికి ఒకటి. నువ్వు హిందూ అయినా అదే చందమామ ఉంటుంది, నువ్వు క్రిస్టియన్ అయినా అదే చందమామ ఉంటుంది, నువ్వు పార్సీ అయినా కానీ అదే చందమామను చూస్తావు, అదే భూమి మీద బతుకుతావు, అదే చంద్రుడిని, అదే సూర్యుని యొక్క వెలుతురుని తీసుకుంటావు. ఒక పాటలో అంటే అశోక్ తేజ రాశాడు అనుకుంటా, గాలికి సూర్యునికి లేని కులాల మతాలు నీకెందుకు రామాయణ. అంటే ఇవన్నీ ప్రకృతి అనేది నీకు సమాజమైనటువంటి అవి చేస్తున్నాయి. మరి ఈరోజు నువ్వేం చేస్తున్నావు? దానికి వ్యతిరేకంగా నీ కులము, మతం, ప్రాంతం దాన్ని ఒకదాన్ని ఒక హైరార్కీ చేసి గొప్పలు చేసేసి ఆ రోజులు పోయినాయి. ఏది గొప్ప, ఒకటి చిన్నది, ఒకటి తక్కువ అని రోజులు పోయినాయి. ఈరోజు సామాన్య మానవుడు అనేవాడు సెంటర్గా తిరుగుతున్నాడు. ఆర్డినరీ మ్యాన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఆమ్ ఆద్మీ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, సెంటర్ ఆఫ్ కన్స్యూమరిజం, సెంటర్ ఆఫ్ లీగాలిటీ, సెంటర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సెంటర్ ఆఫ్ యూనివర్స్. మధ్యతరగతి సామాన్య మానవుడు వాడు చేసుకుని బతికే ఒక సామాన్య వ్యక్తి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, సెంటర్ ఆఫ్ అని అయిపోయాడు. పోయి రాజుల సిటిజన్షిప్ అనేది ముఖ్యమైనది. ఇవి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇవి వేగంగా మారుతున్న ప్రపంచీకరణలో తీవ్ర స్థాయిలో కులాలు, మతాలని మనం పైకి తీసుకొచ్చారు. అది రాజకీయ నాయకుల వల్లనే అయింది. ఈరోజు చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇంకో మోడీ లాంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొంత రాజకీయ పార్టీలే కానివ్వండి, లేకపోతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలే కానివ్వండి, వీళ్ళ రకరకాల వాళ్ళు కూడా యొక్క ఒకే రకమైనటువంటి అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళు తీవ్ర స్థాయిలో తీసుకురావడం వల్ల ఈరోజు సమాజం అనేది ఈ రకంగా తయారైంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొత్తంగా హేతుబద్ధీకరణ మరియు మతం అనేది రెండు కూడా విభిన్న అంశాలు. ఈ విభిన్న అంశాల మధ్యలో మన సమాజం బతుకుతూ ఉండాలి. మనకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా, మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, మనము ఒక కండిషన్ వరల్డ్, మనం ఒక వరల్డ్లో బతుకుతూ ఉంటాం. అది ఒక పక్క హేతుబద్ధీకరణ ఉంటుంది, ఇంకో పక్క మతం ఉంటుంది. అది పూర్తిగా దేన్ని నమ్మని జనాలు ఉంటారు, అన్నీ నమ్మడం, ఎంత మంచి జరుగుతుంది అని ఇట్లా నమ్మేవాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు. అంటే రెండు రకాలైనటువంటి విషయాలు ప్రపంచంలో ఉంటాయని చెప్తూ మనము హేతుబద్ధీకరణ అనేది అది మతంలో, కులంలో, ప్రాంతంలో, ప్రేమలో, ప్రతి అంశంలో కూడా ఇది జరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటూ, అంటే ప్రతిదీ కూడా హేతుబద్ధీకరణ జరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటూ, పెళ్లి అనేది ఇలా సింపుల్గా జరిగిపోతుంది. ప్రతిదీ కూడా అది హేతుబద్ధీకరణ అంటే లివింగ్ టుగెదర్. ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం? ఎందుకు కలిసినంత కాలం హ్యాపీగా కలిసి ఉందాం అనేది మనకు లివింగ్ టుగెదర్, కోలివింగ్ జరుగుతుంది. భారీ ఎత్తున పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడాలు, తన్నుకోవడాలు, తిట్టుకోవడాలు, కొట్టుకోవడాలు ఇవన్నీ ఏం లేవు. మారుతుంది సమాజం. ఇది మనం అంటే అక్కడేంది హేతుబద్ధీకరణ చెందుతుంది. అది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మతము, హేతుబద్ధత అనేది ఈ రకంగా అన్ని మతాలలో మారవలసిన సమస్య ఉంది.
మతం అంతా పోయి మన మనసుపై మానవుడు మనిషి మానవ విలువలు ఉంటాయని ఆశిస్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్రొఫెసర్ నమస్కారం.
নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ আন এটি ক্লাছ লৈ আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ আগতে এটা ক্লাছ হৈ গৈছে তাতে আমি প্ৰদূষণ কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু লগতে বায়ু প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি বাকী থকা যিখিনি মেজৰ পলিউশ্যনসমূহ আছে সেইসমূহ ডিছকাছ কৰিম পলিউশ্যন কি হয় আগতে এবাৰ ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ ৰিভাইজ কৰি লৈছোঁ পলিউশ্যন বা অসমীয়া জাক প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে হয় কিছুমান প্ৰদূষকৰ কাৰণে হয় প্ৰদূষক অৰ্থাৎ যিসমূহ এজেন্সিয়ে পলিউশ্যন কৰে বা প্ৰদূষণ কৰে আৰু প্ৰদূষণৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে যে আমাৰ যি এনভাইৰনমেণ্ট সেই আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যি উপাদানসমূহ আছে এই উপাদানসমূহৰ ফিজিকেল কেমিকেল নাইবা বায়'লজিকেল এই তিনিওটাৰ চেঞ্জেছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে পলিউশ্যন হোৱা বা প্ৰদূষণ হোৱা বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু প্ৰদূষণ মেজৰ পলিউশ্যনৰ ভিতৰত আছে এয়াৰ পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যন ছইল নইজ থাৰ্মেল পলিউশ্যন এইসমূহ হৈছে মেজৰ পলিউশ্যন তাৰ উপৰি আৰু আছে ৰেডিঅ' এক্টিভ পলিউশ্যনো আছে কিন্তু আমাৰ চিলেবাছ অনুসৰি আমি এইকেইটা মেজৰ পলিউশ্যন কেইটাই পঢ়িলে হ'ব এয়াৰ পলিউশ্যন কেনেধৰণেৰে হয় এয়াৰ পলিউশ্যনৰ প্ৰথম কথা তাৰ ডেফিনেশ্যনটোৱে হৈছে যে আমাৰ যি বায়ুমণ্ডলত থকা যি বতাহ তাতে যেতিয়া চেঞ্জেছ আহে চেঞ্জেছ কেতিয়াবা ভালৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বেয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এই চেঞ্জটো হৈছে আনডিজাইৰেবল চেঞ্জ বা আনৱান্টেড চেঞ্জ যিটো দৰকাৰ নাছিলে তেনেধৰণৰ যেতিয়া সাল সলনি ঘটে আমাৰ ফিজিকেল কেমিকেল আৰু বায়'লজিকেল কম্পনেণ্টসমূহৰ যেতিয়া সাল সলনি ঘটে তেতিয়া এয়াৰ পলিউশ্যন হোৱা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়াৰ পলিউশ্যনৰ মুখ্য প্ৰদূষকসমূহে হৈছে গাড়ী মটৰৰ ধোঁৱা কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা যি লেতেৰা ধোঁৱা আদি আছে তাৰ পৰা হ'ব পাৰে এয়াৰ পলিউশ্যন চ'ৰ্চেছ অফ পলিউটেণ্ট সদায় আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰোঁ সেইটো হৈছে যিকোনো পলিউটেণ্ট সেয়া এয়াৰো হ'ব পাৰে বা ৱাটাৰো হ'ব পাৰে যিকোনো পলিউশ্যনৰ কাৰণেই মেইন দুটা চ'ৰ্চেছ অফ পলিউটেণ্টছত আমি ভাগ কৰোঁ এটা হৈছে পইণ্ট চ'ৰ্চ আনটো হৈছে নন পইণ্ট চ'ৰ্চ পইণ্ট চ'ৰ্চসমূহ অৰ্থাৎ যিসমূহ উৎস পলিউটেণ্টছ যিসমূহ ওলাই এঠাইৰ পৰাই ওলাই তাক পইণ্ট চ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু নন পইণ্ট চ'ৰ্চসমূহ হৈছে যিসমূহ মুভিং যেনে চলাচল কৰি থকা গাড়ী মটৰ আদিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই কি কৰিব এয়াৰ পলিউশ্যন কৰিব পাৰে বা ৱাটাৰ পলিউশ্যন কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো হৈছে যিসমূহ মুভিং চ'ৰ্চ হয় সেইসমূহক নন পইণ্ট চ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু যিসমূহ একে ঠাইতে থাকে যেনে এটা ফেক্টৰীৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই বা জাবৰে কেনেধৰণে পলিউশ্যন কৰে সেইটো হৈছে পইণ্ট চ'ৰ্চ যি মুভ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি প্ৰদূষক আছে সেই প্ৰদূষকখিনিয়ে সমানভাৱেৰে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে Causes of environmental pollutionৰ বেছিক কজেছ আইটেম যিকেইটাই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰে তাৰ ভিতৰত আছে কয়লাৰ ব্যৱহাৰ অইল প্ৰডাকশ্যন নেচাৰেল গেছ প্ৰডাকশ্যন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণেৰে এনভাইৰনমেণ্টত পলিউশ্যন কৰে এইসমূহ আইটেমছে তাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আগৰটো ক্লাছত তাৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা প্ৰডাক্টছ আছে যিসমূহৰ পৰা যেনে CFC অৰ্থাৎ ক্ল'ৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন তাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেল বা তেনেধৰণে কিছুমান ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ থাকে যাৰ ফলত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় তাৰ লগতে যিটো ইনক্ৰিজিং হিউমেন পপুলেশ্যন আছে সেইটো দায়ী পলিউশ্যনৰ কাৰণে Examples of sources that lead to indoor and outdoor pollution. এতিয়া এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কথা যদি আমি কওঁ বিশেষকৈ এটা হৈছে যিটো আমি সকলোৱে জানো আউটডোৰ এয়াৰ পলিউশ্যন আৰু তাৰ কাৰণে যিটো এয়াৰ ইণ্ডেক্স কোৱালিটি
সেই ইনডেক্স কোৱালিটিটো সদায় চেক কৰা হয় এয়াৰৰ যিটো কোৱালিটি সেইটো আমি weather ৰিপৰ্টত আমি সদায় পাওঁ বা আজিকালি আমাৰ ফোনে আমি হেয়া পাওঁ কিমান এয়াৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা তাৰ ভিতৰত হৈছে যে আউটডোৰ এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কথা আমি গম পালো ঠিক তেনে ধৰণেৰে ইনডোৰতো সমানভাৱেৰে পলিউশ্যন হয় আৰু ইনডোৰৰ পলিউশ্যন হোৱাৰ কিছুমান সোৰ্সেস হৈছে যেনে আমি ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া পেইন্ট কৰো নতুনকৈ তেতিয়া হে পেইন্টৰ পৰা পলিউশ্যন হ'ব পাৰে সেইবোৰ হৈছে ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড তাৰ লগতে VOC আৰু আছে যেনে আমি যি পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰো সেই পাৰফিউম যিকোনো ধৰণৰ স্প্ৰে যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ পৰা ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা ৰিলিজ হয় ভলেটাইল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডসমূহ আৰু হিয়ে কি কৰে indoor air pollution কৰে যেনে particle board foam insulation furnishing ceiling tiles tobacco smoke এই সমূহৰ predominantly এই সমূহ হৈছে যেনে formaldehyde predominantly indoor pollutantor ভিতৰত আছে formaldehyde radon asbestos mineral wool synthetic fiber organic substance aerosol volatile organic material mercury cadmium aerosols of various animal composition allergens viable microorganism ইয়াৰ ভিতৰত যেটো mercury আৰু cadmium আছে হি water pollution create কৰে 1960 দশকত জাপানৰ এখন নদীত যেতিয়া মাছ মাৰিছিলে মানুহে আৰু সেই মাছ ভক্ষণ কৰিছিলে তাৰ পিছতে বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছিলে যে হেতু এটা ৰোগ মিনামাটা নামৰ ডিজিজ এটাৰ ফলত হৈছিলে মৃত্যু আৰু মিনামাটা যেটো বেমাৰ হে বেমাৰটো মাছৰ পৰা বিয়পিছিলে অৰ্থাৎ মাৰ্কাৰী লেভেল যেতিয়া পানীত বেছি হৈ যায় হে মাৰ্কাৰী মাছৰ লগত মাছে ভক্ষণ কৰে বা মাছে তাতে পানীত থাকে আৰু মাছলৈ বিয়পিছিলে মাৰ্কাৰী আৰু মাছৰ পৰা মানুহলৈ হে মাছ যেতিয়া মানুহে খাইছিলে মানুহলৈ বিয়পিছিলে তেনে ধৰণে মাৰ্কাৰী কেডমিয়ামৰ ফলত ইকাইটাই নামৰ ৰোগ এবিধ হয় তেনেকে আমি চাব পাৰো যে predominantly indoor air pollutant বহুত কেইটা আছে তাৰে ভিতৰত বিশেষকৈ এলাৰ্জেন্সৰ কথা ৰুমৰ ভিতৰত থাকিলে যে সফা হৈ আছে তেনে ধৰণৰ কথা নহয় আমি সাবচিকুনকৈ নিশ্চয়কৈ ঘৰ ৰাখিব লাগে কিন্তু তাৰো পৰি কিছুমান এনেকুৱা পলিউটেন্ট আছে যিবোৰ আমি খালি চকুৰে দেখা নাপাও কিন্তু সেই সমূহ এলাৰ্জেন্সে বিভিন্ন ধৰণেৰে এয়াৰ পলিউশ্যন কৰে তাৰ পিছত predominantly কিছুমান আউটডোৰ এয়াৰ পলিউশ্যন আছে যেনে তাৰ আউটডোৰ এয়াৰ পলিউটেন্টৰ ভিতৰত আছে সালফাৰ অক্সাইড ওজন লিড ম্যাঙ্গানিজ ক্যালসিয়াম ক্লোৰিন সিলিকন অৰ্গেনিক সাবস্টেন্স এই সমূহ হৈছে predominantly আউটডোৰ এয়াৰ পলিউশ্যন তাৰ উদাহৰণ সোৰ্স সমূহ হৈছে যেনে coal combustion coal আৰু oilৰ combustion যেতিয়া দহন কৰা হয় তেতিয়া এই সালফাৰ অক্সাইড উলাই তাৰ উপৰি ফটোকেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে ওজনৰ সৃষ্টি হয় অটোমোবাইল স্মেল্টাৰ্ছৰ পৰা lead আৰু ম্যাঙ্গানিজ উলাই soil particles industrial emissions তাৰ পৰা ক্যালসিয়াম ক্লোৰিন সিলিকন উলাই petrochemical solvent of আৰু vaporization of unburned fuel অৰ্থাৎ যেতিয়া পুৰা মাত্ৰাই দহন নহয় তেনে fuel তাৰ পৰা organic substances উলাই যিবোৰ predominantly outdoor হয় air pollution কি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আমি গম পাও যে শুকান বতাহত প্ৰায় কিমান থাকে 78% নাইট্ৰজেন 21% অক্সিজেন আৰু 0.04% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কম পৰিমাণে অন্যান্য গেছ থাকে বতাহত পৰিৱৰ্তনশীল পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্পও থাকে
Types of air pollutant কি আছে চাই লৈছো প্ৰথম হৈছে natural pollutant এই প্ৰদূষকবোৰ প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা বা প্ৰাকৃতিক কাৰ্যকলাপৰ ফলত মুকলি হয় কিছুমান উদাহৰণ হ'ল উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা পৰাগ আৰু উদ্ধায়ী জীৱ যৌগ যেনে আগ্নেয়গিৰিৰ অগ্ৰপাতৰ পৰা সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন সালফাইডৰ দৰে গেছ আৰু জৈৱিক পদাৰ্থৰ ক্ষয় জুইৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধোঁৱা আৰু ধোঁৱাৰ ফলত হোৱা শ্বাস-প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে জ্বলাৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ তুলনাত অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় 175টা সামগ্ৰী বনৰীয়া জুই আৰু সাগৰৰ পৰা পোৱা কণিকা সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক নিৰ্গমনৰ ঘনত্ব কম আৰু ই গুৰুতৰ ক্ষতি নকৰে Primary pollutant ভিতৰত হৈছে এই প্ৰদূষকবোৰ প্ৰাকৃতিক বা মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলস্বৰূপে পোনপটীয়াকৈ বতাহত নিৰ্গত হয় উদাহৰণস্বৰূপে সালফাৰ ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনোক্সাইড হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু ইন্ধন জ্বলোৱাৰ ফলত মুক্ত হোৱা কণিকা সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্টৰ ভিতৰত হৈছে সূৰ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণৰ প্ৰভাৱত প্ৰাথমিক প্ৰদূষক আৰু স্বাভাৱিক বায়ুমণ্ডলীয় যোগসমূহৰ মাজত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত গৌণ প্ৰদূষক উৎপন্ন হয় অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট কেইবাটাও লগলাগি সেকেন্ডাৰী এয়াৰ পলিউটেন্টৰ সৃষ্টি হয় উদাহৰণ স্বৰূপে প্ৰাইমাৰী প্ৰদূষক বা প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্টৰ ভিতৰত সালফাৰ ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড এক গৌণ প্ৰদূষক গঠন কৰে সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড পানীৰ বাষ্পৰ সৈতে অধিক বিক্ৰিয়া কৰি আন এটা গৌণ প্ৰদূষক সালফিউৰিক এচিড গঠন কৰে যি এচিড বৰষুণৰ এটা উপাদান আন এটা উদাহৰণ হ'ল নগৰীয়া অঞ্চলসমূহত উজ্জ্বলৰ দৰে কিছু ওজনৰ ডট কিছুমান ওজনৰ গঠন আৰু নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত উপনীত হোৱা অতিবেঙুনীয়া বিকিৰণ শোষণ কৰে আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড আৰু অক্সিজেন পৰিমাণুত বিভক্ত হয় এই অক্সিজেন পৰিমাণুবোৰে অক্সিজেন অণুৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ওজন গঠন কৰে ওজনৰ ফৰ্মুলা হৈছে NO3 NO2 অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডে অন্যান্য গৌণ প্ৰদূষক পেৰক্সি এচিটিল নাইট্ৰেট যাক পেন বুলি কোৱা হয় আৰু নাইট্ৰিক এচিড HNO3 গঠনতো অৰিহণা যোগায় ধোঁৱা আৰু কোইলিৰ মিশ্ৰণ ধোঁৱাটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইড আৰু বিস্তৃত পৰিসৰৰ হাইড্ৰকাৰ্বনৰ মাজত হোৱা জটিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় ই বেছিভাগ নগৰীয়া অঞ্চলত বিশেষকৈ স্থিৰ বতাহত গঠন হয় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যান-বাহনৰ অত্যাধিক জনসংখ্যা মেজৰ এয়াৰ পলিউটেন্টৰ ভিতৰত আছে অক্সাইডছ অফ কাৰ্বন তাৰে ভিতৰত হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কাৰ্বন মনোক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিশেষকৈ যেতিয়া কোল দহন কৰা হয় তাৰ ফলত সৃষ্টি হয় অইল বা আদাৰ যিসমূহ ইন্ধন আছে সেই ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত হয় এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আসলতে এই যেনেকৈ আমি গাড়ীত তেল ভৰালে সেই তেল পুৰা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সেই তেলৰ দহন হয় আৰু তাৰ ফলতে ইঞ্জিনটোৱে পাৱাৰ পায় এই দহনৰ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় কোৱা হয় যে কাৰ্বন মনোক্সাইডে আমাৰ বডিত হিমোগ্লোবিনৰ যি ব্লাড ক্যাৰিং ক্যাপাসিটি আছে অক্সিজেন ক্যাৰিং ক্যাপাসিটি আছে আমাৰ ব্লাডৰ সেই ব্লাড ষ্ট্ৰীমত সোমাই গৈ মানুহ এজনক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে অক্সাইডছ অফ সালফাৰ বা সালফাৰ ডাই অক্সাইড সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড আৰু সালফেট এই তিনিওটাৰে সোর্স হৈছে কম্বাসন অফ সালফার কন্টেইনিং ফিউল এক্সাম্পল হৈছে কোল পেট্ৰোলিয়াম এক্সট্ৰাকশন বা ৰিফাইনিং এই সমূহ যেতিয়া কোল এটা যেতিয়া উলোৱা হয় ফিউল কোল হক পেট্ৰোলিয়াম হক যিকোনো ফসিল ফিউল যেতিয়া মাটি খান্দি উলোৱা হয় তাৰ উপৰি ৰিফাইনিং প্ৰসেস এই সমূহত অক্সাইডছ অফ সালফাৰৰ নিৰ্গমন ঘটে
তাৰ লগতে পেপাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং মিউনিসিপাল ইনসিনাৰেশন আৰু স্মেল্টিং ফৰ মেটেল এক্সট্ৰেকশন এই সমূহে হৈছে সোর্সেস তাৰপিছত তাৰ ইফেক্ট হৈছে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড ক্যান কজ সিভিয়াৰ ড্যামেজ টু হিউম্যান মানুহৰ দেহত সালফাৰ ডাইঅক্সাইডে বিভিন্ন ধৰণেৰে ড্যামেজ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ এনিমেলৰ লাং and is important precursor to acid rain. তাৰপিছতে adverse effects include corrosion of plant, metals or injury, corrosion of paints, metals and injury or death to animals and plants. এইসমূহ হৈছে adverse effect সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইফেক্ট হৈছে যে হি মনুমেন্ট যিসমূহ বনোৱা হয় যেনে তাজমহলৰ ৰং এতিয়া সলনি হৈছে তাৰ মাৰ্বলৰ ৰংটো সলনি হৈছে হেয়া বতৰৰ কাৰণে হয় সালফাৰ এসিড বৰষুণৰ বাবে হয় সালফাৰ ডাইঅক্সাইড বেছি ৰিলিজ হয় কাৰণে হয় তাৰ পিছত আছে অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেন যি নাইট্ৰজেন অক্সাইড বা নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু লগতে নাইট্ৰেট এই আটাইকেইটা হৈছে অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেন ইয়াৰ সোর্স হৈছে বার্নিং অফ ফিউল একে ধৰণৰে ইয়াৰ সোর্স বার্নিং অফ ফিউল বায়োমাস বার্নিং বাই প্রোডাক্ট ইন দা ম্যানুফ্যাকচার অফ ফার্টিলাইজার্স আৰু ইফেক্ট হৈছে from the secondary pollutant peroxyacetyl nitrate and nitric acid HNO3 suppression of plant growth and tissue damage cause irritation to eyes so good irritation kore hydrocarbons also called volatile organic compounds methane butane ethylene benzene benzopyrene propane your source is evaporation from gasoline tanks carburetors, burning of fuel, biomass, municipal landfills, microbial activity of sewage, industrial process involving solvent. Effect hoise carcinogenic effect hobo pare humans or oporat higher concentrations are toxic to plants and animals basic concentration thakile hi plants aru animals or karone toxic hobo pare can convert into harmful compound through complex chemical changes that occur in atmosphere বায়ুমণ্ডলত হোৱা কিছুমান changes chemical changes or ফলত harmful compounds সমূহক convert কৰিব পৰা যায় তাৰ লগতে some are more effective with sunlight and produce photochemical smoke ইয়াৰ পিছত আৰু পলিউটেন্টস আছে যেনে আদাৰ অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ তাৰ পিছতে এসি এই সমূহৰ পৰা আমি ঘৰত যি সমূহ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰো সেই সমূহৰ পৰা ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বন ৰিলিজ হয় ফৰ্মেলডিহাইড মিথাইলিন ক্লোৰাইড ট্ৰাইক্লোৰো ইথাইলিন vinyl chloride carbon tetrachloride আৰু ইথাইলিন অক্সাইড এই সমূহ হৈছে আদাৰ অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড সমূহ ইয়াৰ সোর্সেস হৈছে aerosol spray from foam and plastics for making disposable fast food containers refrigeration effect হৈছে ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বনে reduction কৰে কিহত stratospheric ozone thus allowing greater penetration of ultraviolet rays at ultraviolet light at earth's surface intensified UV radiation cause skin cancer and can have lethal effects on various life forms যেতিয়া CFC উলাব ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বন হওক ফৰ্মালডিহাইড বা মিথেন এই সমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিউটেন্ট যিয়ে ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশন কৰিব পাৰে ওজন লেয়াৰ থাকে স্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰিক লেয়াৰ হয় স্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰত ওজন থাকে এতিয়া ওজন লেয়াৰৰ কামটো হৈছে যে হি যিসমূহ আমাৰ পৃথিৱীখনক বচাই ৰাখে যিসমূহ হাৰ্মফুল আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশন আহে সূৰ্যৰ পৰা সেই ৰশ্মিসমূহক পৃথিৱীলৈ ডাইৰেক্টলি আহিবলৈ নিদিয়ে চেঁচা চেকা চেকনিৰ দৰে হি চেকি পেলায় কিন্তু যদি সেই ওজন স্তৰত যদি বিন্ধা হয় তেতিয়া হলে ডাইৰেক্টলি সানৰাইজ আমাৰ পৃথিৱীলৈ পৰিব আৰু তেতিয়া হিউম্যান বিংছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউভি ৰেডিয়েশনছৰ ফলত ক্যান্সাৰ জাতীয় ৰোগ হ'ব পাৰে জেনেটিক মিউটেশন
সম্ভৱপৰ হয় সেইকাৰণে যিমান পাৰি সিমান CFCৰ ব্যৱহাৰ বা যিসমূহ আছে গ্ৰীণ হাউচ গেছেছসমূহ এইসমূহৰ ব্যৱহাৰ কমাই দিব লাগে তাৰোপৰি পলিউটেন্টৰ ভিতৰত আছে মেটেলছ এণ্ড আদাৰ ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড মেটেলৰ ভিতৰত হ'ল lead, mercury, hydrogen sulfide, sulfur, hydrogen fluoride এইসমূহ জাগাই জাগাই বিভিন্ন ধৰণেৰে উপস্থিত থাকে যেনে মাৰ্কাৰীৰ এটা এক্সাম্পল কলো য'ত বহুত মানুহ জাপানত একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে ইয়াৰ সোৰ্সেছ সমূহ হৈছে অইল ৱেল ৰিফাইনাৰী তাৰ পৰা আহে ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকল মিউনিচিপাল লেণ্ডফিল ফাৰ্টিলাইজাৰ ceramic paper chemical and paint industries pesticides fungicides aluminum production coal gasification এইসমূহ হৈছে তাৰ source our effect হৈছে cause respiratory problems toxicity and even death to humans and other animals damage to crops and it proves to be carcinogenic অৰ্থাৎ cancerous হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত কিছুমান পলিউটেন্ট আছে যেনে লিকুইড ড্ৰপলেট লিকুইড ড্ৰপলেটছৰ ভিতৰত আছে সালফিউৰিক এসিড H2SO4 নাইট্ৰিক এসিড HNO3 অইল আৰু লগতে পেষ্টিসাইডছ ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে DDT and malathion ইয়াৰ sources generally হৈছে agricultural pesticides তাৰ পিছতে fumigation oil refineries reactors of pollutants in the atmosphere our effect hoise contribute to acid rain corrosion damage to various life forms hobo pare আটাই কেইটাই ভয়ানক হয় আটাই কেইটাৰে consequences ভয়ানক থাকে তাৰ লগতে আৰু এবিধ পলিউটেন্ট আছে হেতু কোৱা হৈছে suspended particulate matter অৰ্থাৎ SPM বুলি কোৱা হয় SPM solid particles dust soil sulfate soil heavy metal salts fine particles of carbon তাৰপিছত silica asbestos liquid sprays mist etc এটা liquid spray এর কথা already discuss করা হয়েছে liquid spray আমি যি সমূহ পারফিউম ব্যবহার কৰো বা রুম ফ্রেশনার ব্যবহার কৰো হে সমূহ পলিউটেন্ট হিচাপে ওলাই ইয়াৰ সোর্সেস হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যেতিয়া ডাস্ট ওলাব ফিউল কম্বিনেশন টু ফিউল কম্বাসন তাৰোপৰি বিল্ডিং কনস্ট্ৰাকশনস মাইনিং thermal power station stone crushing industrial process forest incineration এই সমূহ হৈছে sources of SPM effect hoise have chronic effects on respiratory system the deposition on the surface of green leaves the interfering with absorption of carbon dioxide and release of oxygen blocking of sunlight particle size that range from 0.1 to 10 millimeter causing lung damage তাৰপিছত নেক্সট আৰু কিছুমান আছে যেনে ফটো ওজন লেয়াৰ ওজন peroxy acetyl nitrate PAN formaldehyde acetaldehyde hydrogen peroxide hydroxyl radical ইয়াৰ sources হৈছে photochemical reactions in the atmosphere that involve sunlight oxygen of nitrogen and hydrocarbon effect produce haze irritation to eyes nose and throat respiratory problems blocking of sunlight etu khube ta effective effect hoy je ki kore hazy situation atar hazy environment atar production kore tar logote soku jola pura kore nak aru throator infection kore aru respiratory problem কৰে লগতে এस्थমা ব্ৰংকাইটিস আদি যিসমূহ বেমাৰ আছে হেসমূহ হোৱাৰ চান্সেস থাকে আৰু সানলাইটটো ব্লকিং কৰে এয়াৰ পলিউশন এইখিনি আছিল কেনে ধৰণৰ পলিউটেন্ট সমূহ আছে আৰু তাৰ সোর্সেস কি আৰু তাৰ ইফেক্ট কি আমি থুলমুলকৈ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো
এতিয়া হক আলোচনা কৰি লৈছো এয়াৰ পলিউশন এণ্ড এটমস্ফেৰিক প্ৰব্লেম কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে এয়াৰ পলিউশন হোৱাৰ লগে লগে এটমস্ফেৰিক যি কন্ডিশন হেতু কেনে ধৰণৰে হলনি হয় বা কেনে ধৰণে এডাপ্ট হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সাসপেন্ডেড পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ যাক SPM বুলি কোৱা হয় ই হৈছে বহুতো ৰাসায়নিক উপাদানৰ সৈতে বিভিন্ন আকাৰৰ কণিকাৰ জটিল আৰু পৰিৱৰ্তনশীল মিশ্ৰণ ডাঙৰ কণাবোৰ নাকৰ যি ফাইব্ৰিছা থাকে নাকৰ চুটি চুটি চুলিসমূহ আৰু শ্বাসনলীৰ দ্বাৰা আবদ্ধ হয় যেটো পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ আছে হি পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ 10 নামেৰে জনাজাত 10 মিলিমিটাৰতকৈ সৰু কণাবোৰ হৈছে শ্বসনযোগ্য নিলম্বিত কণিকা পদাৰ্থ আৰু ইয়াৰ লগতে 2.5 মিলিমিটাৰতকৈ কম আকাৰৰ সূক্ষ্ম কণাবোৰক 2.5 pm বুলি কোৱা হয় হেবোৰ হাঁওফাঁওত গভীৰভাৱে উশাহ লোৱা হ'ব পাৰে আৰু বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে শেহতীয়া বছৰবোৰত কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে CPCB কৰা কিছুমান ভাৰতীয় চহৰৰ পৰিবেশৰ বায়ুৰ মানদণ্ডৰ অধ্যয়নে ইংগিত দিয়ে যে ৰায়পুৰ কানপুৰ দিল্লী গোৱালিয়ৰ আৰু লুধিয়ানাৰ দৰে বহু ভাৰতীয় চহৰৰ RSPM অৰ্থাৎ ৰেস্পিৰেবল যি পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ আছে হেয়া প্ৰতি ঘন মিটাৰত 200 মাইক্ৰগ্ৰামতকৈ অধিক আৰু SPM প্ৰতীক SPMৰ যি মানক স্তৰ হেয়া হৈছে 60 মাইক্ৰগ্ৰাম প্ৰতি ঘন মিটাৰ যোৱা দশকত ASO2 আৰু ANO2ৰ স্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰৱণতা আছিল ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে দিল্লীত পৰিৱৰ্তন কৰা কম সালফাৰ ডিজেল আৰু দিল্লীত 15 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি বাণিজ্যিক বাহন চলাচলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছে আৰু আনলিডেড পেট্ৰলৰো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানুহক এনকাৰেজ কৰা হৈছে আনলিডেড যি পেট্ৰলৰ ব্যৱহাৰে মানুহক বতাহত সিহঁতৰ স্তৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু লগতে এচিড বৰষুণ বা এচিড বৰষুণৰ ভিতৰত আছে বৰষুণ বৰফ কুঁৱলীৰ দৰে ভিজা এচিড জমা হোৱা আৰু বায়ুৰ পৰা শুকান এচিড কণিকা কমি যোৱা এন্থ্ৰপজেনিক কাৰ্যকলাপৰ ফলত সালফাৰ ডাই অক্সাইড যাক SO2 বুলি কোৱা হয় আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড অৰ্থাৎ NOx বৃহৎ নিৰ্গমন হোৱা অঞ্চলসমূহত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে এচিড বৰষুণ হয় কয়লা চালিত বিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা নিৰ্গত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডসমূহেও এচিড বৰষুণৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰে এচিড জমা হোৱাৰ ফলত জীৱনৰ যি ৰূপৰ লগতে সামগ্ৰীৰ ওপৰতো ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰে মাটিৰ উৰ্বৰতাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে কাৰণ মাটিৰ অম্লীয় যি পানী অৰ্থাৎ এলকালাইন যি ওয়াটাৰ থাকে সেই অম্লীয় পানীয়ে স্থিৰ গধুৰ ধাতুৰ আয়ন বুলি মুকলি কৰে যি উদ্ভিদ আৰু অন্যান্য মাটিৰ জৈৱিক পদাৰ্থৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক অৰণ্য আৰু হ্ৰদসমূহৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ উপৰিও অম্ল বৰষুণে ইস্পাত ৰং প্লাষ্টিক সিমেন্ট চূণশিল বালিশিল আৰু মাৰ্বলৰ দৰে নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ক্ষয় আৰু ক্ষতি কৰে
ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত আছে এটমস্ফিয়াৰিক ইনভাৰ্জন অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় বা তাপমাত্ৰা বিপৰীতমুখী তেতিয়া হয় যেতিয়া শীতল বায়ুৰ ওপৰত উষ্ণ বায়ুৰ এটা স্থিৰ স্তৰ থাকে বৰ্ধিত উচ্চতাৰ লগে লগে তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হোৱাৰ স্বাভাৱিক পৰিঘটনাটো বিপৰীতমুখী হয় আৰু ইয়াৰ ফলত সাধাৰণতে প্ৰদূষকবোৰ বিস্তাৰ কৰা সঞ্চাৰ বায়ুৰ প্ৰবাহ প্ৰতিৰোধ কৰা হয় এক বিপৰীত তাপমাত্ৰাৰ ঢাল সৃষ্টি হয় আৰু লগতে বায়ুৰ সঞ্চাৰ সীমিত হয় আৰু প্ৰদূষকবোৰ স্থিৰ বায়ুৰ ঘৰৰ ভিতৰত নিম্ন বায়ুমণ্ডলত আবদ্ধ হৈ থাকে এনে বায়ুমণ্ডলীয় বিপৰীতমুখী ভাৰতৰ প্ৰদূষিত চহৰসমূহত বায়ু প্ৰদূষণৰ বিপদজনক স্তৰৰ বাবে দায়ী ইয়াৰ পিছত আমি এয়াৰ পলিউশ্যনৰ এটা অন্যতম ইতিহাসত এটা অন্যতম ট্ৰেজেডি ৰৈ গৈছে সেই ট্ৰেজেডিটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ বিষয়ে আগতে শুনিছে বা কৰবাত পঢ়িছে ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিলে 1984 অৰ্থাৎ 1984 চনত হৈছিলে ভোপালত কি হৈছিলে এটা কাৰ্বাইড কাৰখানা আছে সেই কাৰ্বাইড অৰ্থাৎ পেষ্টিসাইড মেকিং কাৰখানা এটা আৰু তাৰ লাইসেন্স আছে বিদেশৰ কোম্পানীৰ আন্ডাৰত ইণ্ডিয়াত এটা ব্ৰাঞ্চ খুলি তেওঁলোকে এই কোম্পানী চলাই আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এনে ধৰণেৰে কোম্পানী চলাই আছিলে যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ইকুইপমেন্টস বা মেচিনাৰী সামগ্ৰী যিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইসমূহ বহুত পুৰণা হৈছিলে আৰু তাতে ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ বিষয়ে কোনো ধৰণেৰে চিন্তা তেওঁলোকৰ লাইফৰ কথা চিন্তা ভাৱনা নকৰাকৈ তেনে ধৰণেৰে পুৰণা উদ্যোগটো চলি আছিলে কিন্তু তাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰা নাছিলে বা তাৰ কোনো ধৰণেৰে ৰিপেয়াৰিঙেই হওক বা চেকিং তেনে ধৰণে কৰা নাছিলে সো ই কি হৈছিল 1979 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত 5000 টন স্থাপন ক্ষমতাৰ ইয়াৰ যে মিথাইল আইসোসায়ানেট এইটো নামটো মনত ৰাখিব লাগে MIC এই মিথাইল আইসোসায়ানেট ৰিলিজ হৈছিলে প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পিছত 1984 চনৰ 2 ডিসেম্বৰৰ নিশা প্ৰকল্পটোত নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ কাৰ্যৰ সময়ত প্ৰায় ৰাতি 9:30 মান বজাত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী বহন কৰা অনুঘটক পদাৰ্থ মিথাইল আইসোসায়ানেট সংৰক্ষণ কৰি থোৱা যি টেংক আছিলে সেই টেংকটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু তাৰ ফলতে সেই গেছ সেই যি দূষিত গেছ আছে সেই দূষিত গেছ গোটেই চহৰখনত বিয়পি পৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে ক্ষতি হয় প্ৰথম কথা চকুত জ্বলাপুৰণ কৰিছিলে উশাহ ল'বলৈ কষ্ট হৈছিলে মানুহৰ আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টা মানৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেই মানুহখিনিয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিলে কাৰণ তাৰ পৰা বিষাক্ত গেছ বিয়পিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত এটা দুঃস্বপ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল যিটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কাৰণ সেই সময়ত অকল যে যিখিনি ইমিডিয়েট এফেক্ট এনেকুৱা নহয় যিসমূহ মহিলাৰ গৰ্ভৱতী আছিলে তেওঁলোকৰো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু পিছলৈকে কিছুমান ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে জেনেটিক মিউটেশনৰ ফলত ইমান ষ্ট্ৰং তাৰ পৰা গ্যাস নিৰ্গত হৈছিলে যে যি জন্ম নোহোৱা সন্তান এটাৰো দেহলৈকে হি বিয়পিছিলে আৰু তেনেকে বহুতো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক অন্যতম ট্ৰেজেডি হিচাপে প্ৰদূষণৰ ট্ৰেজেডি হিচাপে গণ্য কৰা হয় কোনো সতৰ্কবাণী কোনেও শুনা নাছিলে সেই কোম্পানীটোত আৰু কোনো স্থানান্তৰৰো পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাছিল আৰু গ্যাস লিকটো 1 ঘণ্টাতকৈও কম সময় ধৰি চলিছিল
কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰায় 2500 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু গেছৰ ফলত প্ৰায় 1 লাখ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, যাৰ ফলত সংস্পৰ্শত পুৰণি চকুৰ পুৰণি চকু নাক ডিঙি আৰু হাওঁফাওত গুৰুতৰ জ্বলা-পোৰা হৈছিল আৰু উশাহ লোৱা গেছৰ মাত্ৰ কেইটামান ppmৰ ফলত হিংসাত্মক কাহ, হাওঁফাও ফুলি উঠা, ৰক্তক্ষৰণ আৰু হৈ মৃত্যু হৈছিলে মানুহখিনি। এতিয়া আমি ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। এয়াৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰে এটা মেজৰ পলিউশ্যনৰ কথাও আমি কেছ ষ্টাডি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৱাটাৰ পলিউশ্যন বা পানী প্ৰদূষণ হৈছে একেখিনি যেনেকৈ এয়াৰ পলিউশ্যনত যেনেকৈ ভৌতিক, জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয়, ঠিক তেনেধৰণে ৱাটাৰ পলিউশ্যনতো ভৌতিক, জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পানী প্ৰদূষণ হয়। আৰু ভৌতিক অৰ্থাৎ আমি এতিয়া যদি ভৰলু নদীখনৰ কথা চাওঁ, তেন্তে ভৰলু নৈখন আমি দেখোঁ যে মৰা ভৰলু বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ তাত ক'লা পানীৰ সৃষ্টি হৈছে, ক'লা পানী। কাৰণ গোটেই ভৰলু নৈখনৰ পানীয়ে ক'লা। ক'লা কিয় হয়? তাৰ ৰংটো সলনি হৈছে, তাত ইমান গুৱাহাটী চিটিৰ গোটেই জাবৰসমূহ তাত গৈ জমা হয়। সেইকাৰণে তাৰ যি ফিজিকেল চেঞ্জেছ তাত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি যদি সেয়া কেমিকেল টেষ্টিঙলৈ পঠাওঁ, তেনেহ'লে আমি কেমিকেল টেষ্ট কৰি গম পাম যে তাৰ pH হওক বা চেলাইনিটি হওক, সকলোবোৰ সাল সলনি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাম, কাৰণ তাত সাংঘাতিকভাৱে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয়। আৰু তাৰ ফলতে তাতে মাছ আদিও জৈৱিক যি চেঞ্জেছ সেয়াও হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু পানী যিহেতু হৈছে এক সাৰ্বজনীন দ্ৰব্য হোৱাৰ বাবেই তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত কৰিব পাৰে। এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে পানী দূষিত হোৱাটো অনিবাৰ্য হৈ পৰে। পানীত ৰং আৰু ফেনৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে প্ৰদূষণৰ দৃশ্যমান ৰূপবোৰে পানীৰ ব্যৱহাৰক নিৰুৎসাহিত কৰে আৰু সেয়েহে এনে দৃশ্যমান প্ৰদূষকবোৰ কেতিয়াবা পানীত দ্ৰৱীভূত হোৱা আৰু খালী চকুৰে দৃশ্যমান নোহোৱা বহুতো গুৰুতৰ প্ৰদূষকতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হৈ পৰে। প্ৰদূষিত যি পানী সেয়া আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু যি মেৰাইন অৰ্গেনিজমছ আছে, জলজীৱন আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি, যেনে পুখুৰী, হ্ৰদ আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ দৰে। অপ্ৰবাহিত জলাশয়সমূহৰ প্ৰদূষণ স্থানীয় আৰু সীমিত হৈ পৰে, যাৰ ফলত ই অধিক গুৰুতৰ হৈ পৰে। মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জল প্ৰদূষণৰ প্ৰধান উৎসসমূহে হ'ল নলা-নৰ্দমা, আৱৰ্জনা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা, ঔদ্যোগিক আৰু কৃষিজাত আৱৰ্জনা, যেনে সাৰ আৰু কীটনাশক। টাইপছ অফ ৱাটাৰ পলিউটেণ্ট, অৰ্থাৎ পানী প্ৰদূষকৰ কি ধৰণৰ টাইপছ আছে। পানী প্ৰদূষকসমূহত তলত যিসমূহ আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ আমি উল্লেখ কৰিম, সেই উল্লেখ কৰা ধৰণেৰে দুটা প্ৰধান শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে। এটাটো হৈছে যে জৈৱিক এজেণ্ট, তাৰ ভিতৰত হৈছে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আৰু প্ৰটোজোৱানৰ দৰে ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱসমূহ গুৰুতৰ পানী প্ৰদূষক হয়। তাৰ ভিতৰত আছে কলেৰা, বেক্টেৰিয়া আৰু এমিবিক ডায়েৰিয়া, গেষ্ট্ৰেণ্টাইটিছ, টাইফয়েড, পলিঅ', ফ্লু, ভাইৰাছজনিত হেপাটাইটিছ আৰু কৃমিৰ সংক্ৰমণ হৈছে পানীৰ দ্বাৰা হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ। জলজ লাৰ্ভা থকা কিছুমান পোক-পতংগই মেলেৰিয়া, ডেংগু, হালধীয়া জ্বৰ আৰু ফাইলেৰিয়াছিছ সংক্ৰমণ কৰে। আমাৰ দেশত সাধাৰণতে বৰ্ষা ঋতু আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এনে মহামাৰীৰ সৃষ্টি হয়। অধিক জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, অপৰিকল্পিত ঔদ্যোগিক আৰু মানৱ বসতি, সঠিক নাগৰিক সুবিধাৰ অভাৱ, য'ত হৈছে কিছুমান
অৱদানকাৰীৰ কাৰক ইয়াৰ ভিতৰত হয় আৰু লগতে মানুহৰ আৱৰ্জনা জীৱ-জন্তুৰ আৱৰ্জনা ঘৰুৱা নলা-নৰ্দমা আৰু চৰ্মশালা আৰু কঠাইখানাৰ পৰা নিষ্কাশিত হোৱা আৱৰ্জনাৰ ফলত পানী দূষিত হয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ৰাসায়নিক প্ৰদূষকসমূহ অজৈব প্ৰকৃতিৰ হ'ব পাৰে যেনে নাইট্ৰেট ফসফেট এচিড লৱণ আৰু বিষাক্ত গধুৰ ধাতু জৈৱিক ৰাসায়নিক প্ৰদূষকসমূহৰ ভিতৰত আছে তেল পেট্ৰলিন কীটনাশক ৰং বা প্লাষ্টিক তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ কৰা দ্ৰৱক আৰু ডিটাৰজেণ্টসমূহৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষকৰ সৃষ্টি হয় তাৰ লগতে গৱেষণা পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা ইউৰেনিয়াম আৰু আৱৰ্জনা প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ফলস্বৰূপে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যিসমূহ ৰাসায়নিক প্ৰদূষক সৃষ্টি কৰা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ জলাশয়লৈ মুকলি কৰা হয় জৈৱিক আৱৰ্জনা আৰু ফসফেট আৰু নাইট্ৰেটৰ দৰে অজৈব পুষ্টিকৰ পদাৰ্থই জলাশয়সমূহক সমৃদ্ধ কৰে আৰু কিছুমান উদ্ভিদৰ অত্যাধিক বৃদ্ধিৰ ফলত ইউট্ৰফিকেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় ইউট্ৰফিকেশ্যন মানে হৈছে যে যিসমূহ আমি পানীত যেতিয়া ডিটাৰজেণ্টসমূহ পেলাই দিওঁ এতিয়া আমি কাপোৰ ধুলো বা বাচন ধুলো তেনেধৰণৰ যেতিয়া আমি নলাৰে যেতিয়া ওচৰ পাজৰৰ নদীত বা পুখুৰীত যেতিয়া ডিটাৰজেণ্টসমূহ পৰেগৈ সেই ডিটাৰজেণ্টছৰ বিশেষকৈ ফসফৰাছ আদি থাকে নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ আদি মিহলি হৈ থাকে সেই সমূহৰ যেতিয়া পানী কনচেন্ট্ৰেচনটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় লাগাতকৈ বেছি তাৰ নিউট্ৰিচনৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ ফলত এবিধ এলগাল ব্লুমৰ সৃষ্টি হয় আৰু এলগাল ব্লুম এনেকুৱা বস্তু যি এবাৰ হলে সি বাঢ়ি গৈ থাকে ইনভেশন গোটেই কৰি পেলাই আৰু তেনেধৰণে তাক ইউট্ৰফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় য'ত মানে পুষ্টিকৰ লগাতকৈ বেছি পুষ্টিকৰ খাদ্য তাত এভেইলেবল আছে আৰু তাৰ ফলতে এলগাল ব্লুমৰ সৃষ্টি হয় আমি পুখুৰী আদিত যেতিয়া সেউজীয়া ৰঙৰ চামনি পৰি থকা দেখা পাওঁ সেয়া এলগাল ব্লুম আৰু এলগাল ব্লুমৰ ফলত কি হয় পানী যিটো ওপৰৰ লেয়াৰ নদী হওক পুখুৰী হওক লেক হওক তাৰে ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ এলগাল ব্লুমেদি ভৰ্তি হৈ থাকে তেতিয়া পানীৰ ভিতৰলৈ সূৰ্যৰ ৰশ্মি পেনিট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে আৰু পেনিট্ৰেট কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত তলত যিসমূহ মাছ আদি থাকে বা যিসমূহ জলজ উদ্ভিদ বা জলজ যিসমূহ জীৱ আছে সেইসমূহলৈ সূৰ্যৰ ৰশ্মি নাযায় আৰু তাৰ ফলত তাতে থকা জীৱসমূহ মৃত্যুমুখত পৰে তাৰ লগতে অজৈব যি লৱণবোৰ পানীতে যিসমূহৰ তাতে চেঞ্জেছ হয় আৰু ইয়াক সমৃদ্ধ কৰে আৰু ইয়াক কঠিনতাও প্ৰদান কৰে জলাশয়সমূহৰ প্ৰভাৱৰ ভিতৰত আছে পানীৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন যেনে আইৰণ অক্সাইডে ৰঙা ৰং দিয়ে আৰু আইৰণ সালফেটে হালধীয়া ৰং দিয়ে আৰু ডিটাৰজেন্টৰ দ্বাৰা ফেনডিয়া আদি কামো কৰে এনে পৰিৱৰ্তনসমূহ এই জলাশয়সমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জীৱসমূহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক আমি মেজৰ ওয়াটাৰ পলিউটেন্ট তাৰ সোৰ্সেস কি আছে আৰু তাৰ এফেক্ট কি হয় হেয়া আলোচনা কৰি লৈছো আহক প্ৰথমতে হৈছে যে বায়োলজিক্যাল এজেন্টৰ ভিতৰত আছে ব্যাকটেৰিয়া প্যাৰাসাইটিক ফাঞ্জাই এন্ড প্ৰটোজন্স এই সমূহে বিশেষকৈ পেটৰ বেমাৰ আদি কৰে যিবোৰ আসলতে পানীত মিহলি হৈ থাকে তাৰ সোৰ্সেস হৈছে হিউম্যান সিৱেজ অৰ্থাৎ হিউম্যান মানুহৰ দ্বাৰা ওলোৱা যিসমূহ লেতেৰা আছে এনিমেল আৰু প্লান্টৰ ওয়েষ্ট ডিকেইং অৰ্গেনিক মেটাৰ পচিবলৈ ধৰা অৰ্গেনিক সাৰুৱা মেটাৰ সমূহ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়েষ্ট অইল ৰিফাইনাৰিজ পেপাৰ মিল তাৰ পিছতে হৈছে ফুড প্ৰসেসিং ইউনিট নেচাৰেল ল্যান্ড আৰু আৰবান ৰানঅফ তাৰ ইফেক্ট হৈছে অক্সিজেন ৰিকুৱায়াৰিং ব্যাকটেৰিয়া feed on these biological waste এই biological waste সমূহৰ ওপৰত ব্যাকটেৰিয়া
যাক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসমূহে ইয়াক ভক্ষণ কৰে আৰু deplete oxygen in the water body. যেতিয়া biochemical oxygen demand BOD পানীৰ বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ যি অক্সিজেন সেই অক্সিজেন বাকি ব্যাকটেৰিয়া সমূহে বা অন্যান্য যি সমূহ অৰ্গানিজমছ আছে যিয়ে সমূহ ভক্ষণ কৰে হি ভক্ষণ কৰাৰ পিছত তাতে অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কমি যায় আৰু হেহে বিঅডি অৰ্থাৎ অক্সিজেনৰ যেটো ডিমান্ড হে ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায় and depletes oxygen in the water body and life is destroyed in absence of oxygen foul odor poisoned leaf stock result তাৰ পিছতে হৈছে যে কেমিক্যাল এজেন্ট কিছুমান কেমিক্যাল এজেন্ট যেনে ইনঅর্গানিক কেমিক্যাল এন্ড মিনারেলস acid salt metal like lead and mercury তাৰ পিছতে crop nutrients like phosphates and nitrates our sources হৈছে natural runoff from land তাৰ পিছতে industrial waste acid deposition leach gasoline তাৰ পিছতে lead smelting pesticides agricultural runoff mining of oil field domestic sewage তাৰপিছতে ফুড প্ৰসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ ডিটারজেন্টস কন্টেইনিং ফসফেট এই সমূহ ফসফেট আদি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ফসফেট আদি আসলতে তাৰ ইফেক্টটো ভয়ানক হয় আৰু তাৰ ইফেক্ট হৈছে টক্সিক টু ভেৰিয়াস লাইফ ফৰ্ম হিউম্যান থ্ৰু ফুড চেইন এই সমূহে মানুহৰ দেহলৈ ফুড চেইনৰ থ্ৰুদি বিয়পে মানুহে যি জীৱ ভক্ষণ কৰে সেই জীৱৰ গাত যদি থাকে তেনে ধৰণেৰো স্প্ৰেড হয় can cause genetic and birth defect আৰু লগতে increase solubility of harmful minerals in water make water unfit for drinking অৰ্থাৎ খাবলৈকে unfit যেটো খাব নোৱাৰি বা ডোমেস্টিক যিকোনো পারপাসত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি agricultural and industrial uses salinity build up in soil aru upsets ecosystems of water bodies and cause eutrophication অর্থাৎ through food chain এটা জীৱৰ পৰা আন এটা জীৱলৈকে higher concentration of pollutant পোৱা যায় যে ইয়াত যদি সৰু মাছ এটাত যদি কম concentration of air water pollutant আছে সেই মাছটো সেই সৰু মাছটোক যেতিয়া ডাঙৰ মাছ এটাই ভক্ষণ কৰিব তালৈও বিয়পিব তাৰ লগতে নেক্সট পলিউটেন্টটো হৈছে অৰ্গানিক কেমিক্যালছ যেনে পেস্টিসাইডস হাৰ্বিসাইডস ডিটারজেন্ট ক্লোরিন কম্পাউন্ড অইল গ্রিস আৰু প্লাস্টিক এই সোর্স সমূহৰ ভিতৰত আছে এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি পেষ্ট কন্ট্ৰোল ইন্ডাস্ট্ৰিজ হোম এন্ড ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ওয়েস্ট water disinfection process paper industry bleaching process machine and pipeline waste oil spill ইয়াৰ ইফেক্ট হৈছে টক্সিক টু aquatic life অৰ্থাৎ পানীৰ তলত থকা যিখিনি লাইফ সেই লাইফলৈকে টক্সিক হয় কাৰণ toxic to aquatic life forms as well as organisms that depend on such water bodies eutrophication of water bodies tar logote hoy next pollutant আছে radioactive substance tar source hoise nuclear waste from research laboratories and hospitals processing of uranium ore aru nuclear plants aru yar effect hoise radionuclides enter the food chain and cause birth and genetic defects ar logote causative agent for cancer hoy তাৰ পিছত আছে পলিউটেন্টৰ ভিতৰত আছে ফিজিক্যাল এজেন্টস হোমোজেনে পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ আৰু হিট ইয়াৰ সোর্স হৈছে সয়েল ইৰোশন তাৰ পৰা আমি particulate matter কিছুমান পাম runoff from the agriculture mining forestry and construction activities power plants and industrial cooling
এই সমূহৰ ফলত যিখিনি ফিজিক্যাল এজেন্ট বাহিৰলৈ ওলায় সেই ফিজিক্যাল এজেন্টখিনি আমি ডাইৰেক্টলি সেইখিনি হয় ফিল্টাৰ কৰি পেলাব লাগে বা ডাইৰেক্টলি পেলাই দিব লাগে বাহিৰত আৰু ইফেক্টছ তাৰ হৈছে ফিলিং অফ ৱাটাৰৱেজ লগতে হাৰ্বাৰ্ছ এণ্ড ৰিজাৰ্ভয়াৰ্ছ increase in temperature lowers to solubility of oxygen in water and reduction in biotic life in the water body অৰ্থাৎ পানীত থকা যিসমূহ জীৱ আছে সেই জীৱসমূহৰ লাইফৰ ৰিডাকশ্যন ইয়াৰ পিছত আমি পানী প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো কিন্তু আমি মেৰাইন পলিউশ্যন অৰ্থাৎ সাগৰীয় মহাসাগৰীয় যি পলিউশ্যন হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এইখিনি ইয়াৰ আগলৈকে ওয়াটাৰ পলিউশ্যন আমি ইন জেনাৰেল আমি পঢ়ি আছিলো এতিয়া মেৰাইন পলিউশ্যনৰ ভিতৰত আছে মহাসাগৰ হৈছে প্ৰদূষকৰ চূড়ান্ত ডুব যোৱা অংশ যিবোৰ হয় প্ৰত্যক্ষভাৱে আৱৰ্জনাৰ ৰূপত পেলাই দিয়া হয় বা নৈ খাল বা নদীৰ মাজেৰে বৰষুণ হিচাপে বা তেল পৰি যোৱাৰ দৰে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে পৰি যায় যেতিয়া এই প্ৰদূষকসমূহে মহাসাগৰত যেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে যেতিয়া এই মহাসাগৰত এই প্ৰদূষকসমূহে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে আৱৰ্জনাৰ ৰূপত পেলাই দিয়া হয় ইয়াতে এই যিসমূহ প্ৰদূষক আছে আৰু তাৰ পৰাই নৈ খাল নদী আদিৰ পৰা কি হয় পলিউশ্যন তাত পলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে অইল স্পিলিঙো হয় অৰ্থাৎ তেলৰ জাহাজ যেতিয়া সাগৰ বা মহাসাগৰেৰে যায় সেই তাৰে পৰা কিছুমান তেল লিক হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু লিক হোৱাৰ পিছতে হি দুৰ্ঘটনালৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু তাৰ পৰা তেল পৰি দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় আৰু লগতে তাত যিসমূহ যি সেই মেৰাইন যি ইকোসিস্টেম আছে তাতে যিসমূহ জীৱ থাকে সেই জীৱসমূহৰ কাৰণে বেয়া হয় এই অইলে তাৰ যিটো দেহত ঝামনিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰে অকল যে হেয়াই তেনেকুৱা নহয় প্লাষ্টিক আদিও আল্টিমেটলি এটা সিংকৰ দৰে বেচিনৰ দৰে মহাসাগৰে কাম কৰে যিমান পৃথিৱীৰ জাবৰ আছে গৈ গৈ তাত পৰেগৈ আৰু হেহে দ্য গ্ৰেট পেচিফিক প্যাচৰো সৃষ্টি হৈছে তেনে ধৰণেৰে আৰু বৃহৎ চহৰ বন্দৰ আৰু ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহ অৱস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলৰ ওচৰত সামুদ্ৰিক পানীৰ বৃহৎ প্ৰদূষণ সংঘটিত হয় যেনে মহাসাগৰ সাগৰ মোহনা অৰ্থাৎ মেংগ্ৰোভ নিমখীয়া জলাশয় আৰু অন্যান্য একেধৰণৰ জলাশয়ৰ প্ৰদূষক সামুদ্ৰিক বা মহাসাগৰ প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয় মুঠ ভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 25% উপকূলীয় অঞ্চলত বাস কৰে আৰু সামুদ্ৰিক সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ইয়াত সন্মুখীন হোৱা প্ৰদূষকসমূহৰ ভিতৰত আছে নলা নৰ্দমা পৌৰ নিগমৰ নিষ্কাশন কৃষিৰ বৰষুণ বোকা ঔদ্যোগিক প্ৰদূষক শীতল কৰাৰ সময়ত উদ্যোগসমূহৰ পৰা পোৱা যিসমূহ কিছুমান উদ্যোগসমূহৰ পৰা যিসমূহ উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন হোৱা আৱৰ্জনাৰ তাৰ পৰা আকৌ তাপ প্ৰক্ৰিয়া তাৰপিছত সামুদ্ৰিক জাহাজৰ পৰা তেল পৰি যোৱা আৰু নিষ্কাশন হোৱা জাহাজ উদ্যোগৰ পৰা তেল আৰু চৰ্বি নিষ্কাশন আৰু টেংকাৰৰ পৰা আকস্মিকভাৱে তেল নিষ্কাশন হয় আৰু তাৰ ফলত সেই তাত থকা সামুদ্ৰিক যিসমূহ জীৱ আছে সেই সামুদ্ৰিক জীৱসমূহৰ কাৰণে এইসমূহ লাইফ থ্ৰেটেনিং হিচাপে দেখা দিব পাৰে তেল আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰী নিষ্কাশন পৰিবহণ আৰু ব্যৱহাৰৰ ফলস্বৰূপে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 210 নিযুত গেলন পেট্ৰলিয়াম সাগৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰাকৃতিক স্খলনৰ পৰা বছৰি প্ৰায় 180 নিযুত গেলন তেল সাগৰলৈ আহে তেল পৰি যোৱাৰ পিছত কম উতলাই থকা সুগন্ধি হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰ হৈছে জলজ জীৱসমূহৰ সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাৱে
তাৎক্ষণিকভাৱে মৰাৰ প্ৰাথমিক কাৰণ আৰু ভাসমান তেলে সামুদ্ৰিক চৰাইৰ পালক আৱৰণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে বিশেষ যি উইংছ থাকে সেই উইংছসমূহৰ কি কৰে সেই পাখিসমূহক এই নদীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাষ্টিক থাকিব পাৰে বা তেলৰ যি চামনি সেই চামনিয়ে তাক ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সি তেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা উদাহৰণ বহুত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে মৰাৰ প্ৰাথমিক কাৰণ হৈছে এইকেইটা আৰু এই যি উপঙি থাকে সেই উপঙি থকা তেলে সামুদ্ৰিক চৰাইৰ বিশেষকৈ যি ঠোঁট আছে সেই ঠোঁটত এফেক্ট কৰে আৰু নহয়তো তাৰ উইংছত এফেক্ট কৰে বিশেষকৈ ডাইভিং চৰাই আৰু কিছুমান সামগ্ৰিক স্তন্যপায়ী প্ৰাণী যেনে চিল আৰু অন্যান্যসমূহ ইয়াৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এই তেলৰ আৱৰণে জীৱ-জন্তুবোৰৰ প্ৰাকৃতিক সুৰক্ষা আৰু উৰ্বৰতা ধ্বংস কৰে আৰু সেইবোৰৰ অধিকাংশই শৰীৰৰ তাপ হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত ডুব যায় বা মৃত্যু হয় সামুদ্ৰিক প্ৰদূষণেও প্ৰবাল প্ৰাচীৰৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু লাখ লাখ টন প্লাষ্টিক সাগৰত পৰে গৱেষকসকলে সাগৰৰ পানীত 2,45,000 টন প্লাষ্টিক ভাহি থকা বুলি অনুমান কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ তলত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে সাগৰীয় চৰাই আৰু মাছৰ পেটতো প্লাষ্টিক পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখিব পাৰো যে মেৰাইন পলিউশ্যন হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ এইসমূহ যিমানসমূহ জাবৰ আছে চব আল্টিমেটলি গৈ সাগৰতে পৰেগৈ তাৰপিছত আমি থাৰ্মেল পলিউশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম থাৰ্মেল পলিউশ্যন অৰ্থাৎ যি তাপীয় প্ৰদূষণ সি পানী গৰম বা ঠাণ্ডা হোৱাৰ ফলত থাৰ্মেল পলিউশ্যনৰ সৃষ্টি হয় তাপীয় প্ৰদূষণ তেতিয়া হয় যেতিয়া বায়ুমণ্ডলত থকা জলাশয় বা বায়ুৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাভাৱিক স্তৰৰ পৰা বিচ্যুত হয় যদি ক্ৰান্তীয় মহাসাগৰৰ তাপমাত্ৰা 1 ডিগ্ৰীও হ্ৰাস কৰা হয় পৰিৱেশৰ কিছুমান পৰিৱেশ প্ৰবাল আৰু কিছুমান প্ৰাচীৰ প্ৰজাতিৰ বাবে মাৰাত্মক হৈ পৰিব পাৰে পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰিলে সংবেদনশীল জীৱৰ ওপৰতো একেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তাপীয় প্ৰদূষণ তেতিয়া হয় যেতিয়া অৱশিষ্ট তাপ এটা জলাশয়লৈ মুকলি কৰা হয় তাপীয় প্ৰদূষণৰ মানৱীয় কাৰণসমূহ হ'ল গছ-গছনিৰ আৱৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে বাষ্প উৎপাদকৰ পৰা গৰম পানী নিষ্কাশন কৰা ধাতু গলনকাৰী প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কল পেট্ৰলিয়াম শোধনাগাৰ কাগজ কল খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কাৰখানা আৰু ৰাসায়নিক উৎপাদন কাৰখানাবোৰে শীতল কৰাৰ উদ্দেশ্যে পানী ব্যৱহাৰ কৰে অৱশেষত এই পানী গৰম হয় আৰু ঔদ্যোগিক গোটসমূহৰ পৰা প্ৰবাহ হিচাপে মুকলি কৰা হয় আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী তাপীয় প্ৰদূষণৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু অন্যান্য ঔদ্যোগিক ইউনিটসমূহে নিষ্কাশিত কৰা গৰম পানী আৰু বৰ্জ্যবোৰ এটা হোল্ডিং ইউনিটত ৰখা আৰু সেইবোৰ জলাশয়লৈ নিষ্কাশিত কৰাৰ লগতে ঠাণ্ডা কৰা ৱাটাৰ কোৱালিটি পেৰামিটাৰ কি আছে সেইকেইটা এবাৰ থুলমূলকৈ চাই লৈছো আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে 1 নম্বৰটো হৈছে দ্ৰৱীভূত অক্সিজেন আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে জৈৱিক অক্সিজেনৰ চাহিদা 3 নম্বৰতে হৈছে ৰাসায়নিক অক্সিজেনৰ চাহিদা আৰু 4 নম্বৰতে হৈছে আটাইতকৈ সম্ভাৱ্য সংখ্যা দ্ৰৱীভূত অক্সিজেন ই যিকোনো পানীৰ উৎসৰ পানীত দ্ৰৱীভূত হোৱা অক্সিজেন গেছৰ পৰিমাণক বুজায় অধিক পৰিমাণৰ দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনে পানীৰ গুণগত যি মান তাক ভাল বুলি সূচায় পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম হোৱাটোৱে পানীত জৈৱিক আৱৰ্জনাৰ প্ৰদূষকৰ উপস্থিত সূচায় যিমানে বিঅডি বাঢ়িব অৰ্থাৎ বায়োকেমিকেল অক্সিজেন যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই পানী
পলিউটেড সেই পানীখিনি পলিউটেড বুলি ধাৰণা কৰা হয় জৈৱিক অক্সিজেনৰ চাহিদা অৰ্থাৎ যি বিঅডি সেই বায়োকেমিকেল অক্সিজেন ডিমান্ড হৈছে ব্যাক্টেৰিয়াৰ দৰে অণুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰা অক্সিজেনৰ এক পৰিমাপ যাৰ জৰিয়তে নলা নৰ্দমা মৃত উদ্ভিদৰ পাত ঘাঁহৰ ব্লেড আৰু খাদ্যৰ আৱৰ্জনাৰ দৰে জৈৱিক পদাৰ্থসমূহ ক্ষয় হয় যদি পানীৰ উৎসত জৈৱিক আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ বেছি হয় তেন্তে অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অধিক ব্যাক্টেৰিয়া উপস্থিত থাকিব এনে প্ৰদূষিত পৰিস্থিতিত অক্সিজেনৰ চাহিদা অধিক হ'ব আৰু সেয়েহে বিঅডিৰ মান অধিক হ'ব আৰু বিঅডিৰ উচ্চ মাত্ৰাৰ সৈতে পানীত ডিঅ'ৰ স্তৰো হ্ৰাস পায় অৰ্থাৎ ডিজলভ যি অক্সিজেন পানীত থকা ডিজলভ অক্সিজেন তাৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত যি কেমিকেল অক্সিজেন আছে সেই তাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বাকি যিখিনি আছে পলিউশনৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ